Как у вас горло? Ничего говорите, Светлана Владимировна? Или... Коллеги, нас уже все слышат. Доброе утро, коллеги. Доброе утро. Всем, кто собрался, сейчас мы будем смотреть, кто у нас пришел постепенно. Да? Угу. Все. Идет наверху Live YouTube, видите, Ира, да? Наверху Live YouTube идет. И теперь мне нужна Маша, которая мне скажет, видит ли она нас, слышит ли она нас. Маша. Доброе утро, коллеги. Здесь я вас в Zoom вижу, пока в YouTube нет. В YouTube пока нет, но сейчас это время пройдет чуть-чуть, и мы появимся, потому что у меня в YouTube я есть. Ну что, Маш, не появились? В Zoom да, появились. Появились, да? Появились? Все нормально? Все нормально, да. Доброе утро, дорогие коллеги, доброе утро. Мы немножко с задержкой будем, поскольку это стрим видео. Доброе утро. Начинаем мы с вами в 10 часов. Доброе утро. Всем спасибо, что вы к нам присоединились. Сегодня у нас будет пленарное заседание с 10 до часу. Да, ага, вы можете публиковать свои вопросы в чате на YouTube. Пожалуйста, мы будем рады, если у вас возникнут какие-то вопросы. Конечно, мы не планируем ответы на вопросы во время пленарного заседания, но если будут интересные вопросы, девочки перешлют спикерам, keynote speakers, все ваши вопросы. Хорошо? Поэтому доброе утро. Пишите, пожалуйста, откуда вы, если вы не наши, не МГУшные. И будет очень приятно, если вы представитесь, из каких вы университетов, городов и весей. Хорошо? Пожалуйста. Маша, все ли нормально? Слышно, видно нас? Все ли хорошо? Пишите. Если все видно, слышно, можете просто поставить плюсик. Но лучше, конечно, если вы представитесь. У нас осталось 3 минуты. Мы подождем немножечко. Я надеюсь, что народ подходит ровно к 10. Мария Пенкина будет вести чат в YouTube, поэтому не волнуйтесь, все ваши вопросы не пропадут. Пожалуйста, кто пришел уже сейчас, пишите, кто вы, откуда, представьтесь, пожалуйста. Будет очень важно, чтобы мы поняли. Вот Анастасия написала. Доброе утро, Павлова Анастасия Сергеевна, МГПУ, Институт иностранных языков. Отлично, Елена Генриховна своих преподавателей, магистрантов и аспирантов активизировала для участия в нашей конференции. Отлично. Так. Все отлично. То есть Илья Федоров, доброе утро. Илья Евгеньевич Федоров, Кубанский государственный аграрный, видимо, университет, Краснодар. Отлично. Отлично. Коллеги, присоединяемся. Мы с вами начнем ровно через минутку. Мы ждем, как народ соберется, пока еще немного зрителей, но это, видимо, из-за того, что все-таки суббота утро, народ решил поспать, да? Доброе утро.
МГИМО, кафедра английского языка, Рязань, Пиманова Анна Валерьевна, Рязанский государственный университет имени Есенина. Отлично, у нас уже такая широкая география, очень хорошо. Так. Угу. Ну, сейчас вот к нам будут присоединяться ровно 10, и уже у нас 24 человека. Ванягина Марина Романовна, Санкт-Петербург, кафедра иностранных языков. Здравствуйте, Марина Романовна, рада вас видеть. Да, вот Мария Владимировна поддерживает чат, и если возникают вопросы к пленарным докладчикам, вы можете задавать их, пройдя по ссылке Padlet, наше виртуальное пространство, где вы тоже будете и вопросы задавать, и отзывы о конференции публиковать. То есть все делать именно на нашем виртуальном пространстве в Padlet. Это очень удобно. Угу. Так. Ну, я думаю, что я сейчас начну нашу конференцию, поскольку время уже 10:01. Как вы думаете, коллеги, начинаем или ждем? Там у нас около 30 человек пока. Ну, я думаю, что это из-за субботы. Начинаем, да, потому что времени у нас мало, и дальше у нас идут секционные заседания. Я прошу прощения у наших русскоязычных профессоров, но поскольку все-таки 5 человек из 7 у нас будут представлять доклады на английском языке, я перейду на английский язык. И в конце, может быть, скажу пару слов на русском. Но я не думаю, что у вас будут какие-то сложности в понимание того, что я скажу, поскольку все коллеги занимаются иностранными языками и очень хорошо, в общем, английский все-таки это язык международного общения, и я думаю, что вы все поймете, да? Угу. Если будут какие-то сложности, напишите, пожалуйста, в чат Марии Владимировне, она нам скажет, и мы переведем. Okay, I switch to English. Because, as I have already said, there are 5 keynote speakers out of 7 going to present in English. Dear colleagues, my name is Svetlana Titova, and it's my privilege and great honor on behalf of the Faculty of Foreign Languages and Area Studies and the Scientific School of Lomonosov Moscow State University, Preservation of the World Cultural and Historical Heritage, to open our first, but I hope that it will become an annual conference, international conference teaching foreign languages in an open multicultural space. Our faculty offers teaching in a wide range of languages, and we are a research community which is home to several scientific research centers in foreign language teaching and in culture studies. We are a hub for language and cultural support for international students. You know that MSU hosts a lot of students from Asian countries and near East, so it is a great pleasure and honor for us to welcome the keynote speakers, well-known scholars from the University of Macau, Professor Moody, from Harbin Institute of Technology, Professor Song Lee, and from Israel Institute of Technology, Professor Maria Yelenevskaya. Thank you very much for joining us, for coming and for sharing your ideas and knowledge. We would also express our sincere gratitude to our colleagues from Moscow City Pedagogical Institute, Professor Tareva, Professor Krasnych from Philological Faculty of MSU, and the speaker from our department, Professor Proshina Zoya Grigorievna, for sharing their ideas and knowledge with us.
Unfortunately, Svetlana Grigorievna is not able to just present her speech today due to some circumstances. Our keynote speakers will help you explore the current and changing climate that FLT finds itself in. They will offer expert and inspiring perspectives on how globalization and digitalization impact on practitioners in education and how it may influence our approaches in the future. Other conference contributions ensure that we will range far and wide in our thinking with presentations on research in various spheres of FLT and culture studies. The organizing committee of our conference, the faculty of our department, build up, from my opinion, a stimulating scientific program. The program offers over 150 presentations, including keynote speakers, paper sessions, workshops, roundtable discussions. And I'm sure that this program will trigger lively discussion and will project researchers to new development. We have also created an inclusive pre-event pack to help you connect, learn, grow. I mean, our CPD course, professional development course, called Interactive Methods of FL Teaching and Learning. And I hope it helps you learn more effectively and improve your teaching. Dear colleagues, thank you very much for joining us. We are delighted to have you with us to participate and share in this special occasion. I'd like to thank you all, experienced researchers and young researchers, for attending and bringing your expertise and innovative ideas to our conference. While at the conference, share your thoughts, contribute to discussions, and advance knowledge. We wish you productive discussions and fruitful collaboration with your colleagues. Thank you very much. And now it's a great honor for me, and it's a great pleasure to introduce our first speaker today, Professor Proshina Zoya Grigorievna, a well-known scholar in pluriculturalism. I'm going to give you the right to share the screen, Zoya Grigorievna. Variability of the language systems and varieties of the English language or world Englishes. The topic of her presentation today is pluriculturalism and open systems as fundamental premises for varieties of an acquired language. You may start, Zoya Grigorievna. As usual, I forgot to switch on my mic. Sorry. So, can you see my slides? Yes, everything is okay. We can hear you. We can see your presentation. Everything is perfect. Thank you. So thank you so much for your kind presentation. Our conference is expected to discuss teaching foreign languages in an open multicultural space. And the theme has echoed my own research interest in world Englishes. Therefore, I thought that my talk should be on pluriculturalism and openness of the language system as the major criteria conditioning the development of varieties of English, as well as other international languages, as it were. Oops. Fourth, the first premise we can do without is that any language is able to serve several cultures. With English as a global language, this results
in huge numbers. According to the Berlitz statistics, in 2022, there are 67 sovereign states and 27 non-sovereign entities where English is an official language. In this case, we speak about the function of an official language, but we know that in far more countries, it is used in many other functions, though not being an official language like in Russia. And in every country, English is a primary or secondary means to express users' cultures. This means that any variety marks lingua-cultural identity of its users. To cite Tommy Kaur, professor of Singapore National University, the former diplomat and member of the Singapore government, when one is abroad in a bus or train or airplane, and when one overhears someone speaking, one can immediately say, this is someone from Malaysia or Singapore. I should hope, he says, that when I am speaking abroad, my countrymen will have no problem recognizing that I am a Singaporean. With different people, the distinctive features of their variety might be revealed in varying degrees, either in a pronunciation accent or in some other linguistic levels. To characterize today's state of English, scholars have found a succinct word, a pluricentric language. What does pluricentricity mean? Differentiation into varieties, first and foremost. Existence of several standardization centers, with English being a national language in Britain, the United States, Canada, Australia, New Zealand, Ireland. Standardization is known in Scotland now. It is underway in South Africa, India, Philippines, Singapore, and many other post-colonial countries. Distinctiveness of varieties is based on linguistic features at different levels of the language structure, in semantics and pragmatics, and it is often imparted by a particular culture that underpins the variety. But language wouldn't be able to effectively serve so many cultures were it not an open system whose dynamism has double-digit increase. In analyzing the language as a system, I would like to give credit to Gennady Petrovich Melnikov, an outstanding Russian scholar, a developer of system linguistics. According to him, system is any complex unity consisting of interrelated or interdependent parts, which is most true of language. We describe its parts and their interrelations. Moreover, their encounter with parts of another contacting language, indigenous to its users, and the way they become interdependent in such a way that they have to adapt to each other. As a result of this dynamic process, a somewhat altered system emerges to carry out certain functions required by the users. Speaking in terms of systematic and synergetic linguistics, language and its varieties prove to be dynamic, self-adapting systems. Language system adaptability is in its openness, which is revealed in the language as the ability to restructure, which is the most important property of self-adapting systems. Open system is one that interacts with the surrounding environment. Environment is known to influence this system
in this or that way. For us, to describe varieties, cultural and cognitive environment is most essential. A cognitive environment forms a person's culture. Culture verbalizes via speech. Speech usage changes language system. The above-mentioned premises considered, we can reflect on what is happening with English due to its new cognitive and cultural environment. In the phonetic level, varieties of English demonstrate the emergence of new sounds, or are they new phonemes? For example, the sound h is heard in Scottish, Irish Englishes, loch, and borrowed with these words into other Englishes. The sound ts, the affricate, like in tsunami, tzadik, is found in Japanese and Yiddish Englishes. Vowel change is recognized due to several processes. For instance, American Northern City shift, Canadian vowel shift, and so on. Merging vowels, or and or, quote, quote, known in American New Zealand English, we can see that elements in the open system shift, change, borrow new elements, thus bringing in new quality to the system that becomes distinct from other varieties and is developing in its own way. Changes also take place in the most conservative grammatical level, infrequently not as a unique feature of a variety, but common to several varieties. For example, the plural of some nouns considered as uncountable in British or American Englishes, for instance, equipments, furnitures, are found in Indian English, Philippine English, Singapore English, East African English, West African Englishes. Universal tag is in disjunctive questions like, you're British, isn't it? Is found in Welsh, Indian, Philippine, Singapore, East African, West African, Maltese, multicultural London English, Australian English, and so on. Continuous forms, topicalization, and many, many other phenomena. In the lexical level, dynamics of varieties is seen in replenishing the vocabulary by homemade English words. For instance, Japanese English, silver seat, which means a public transport seat for elderly people. Nigerian go slow, traffic jam. Korean kinship for friendship. Nigerian Afrobeats, meaning African pop music style. Some words change their meaning and are used with new meanings. Like in Chinese, normal university, in Chinese English, normal university means teacher training university. In Nigerian English, we can find mama put, which means a stall or a woman selling Nigerian street food. In Indian English, hotel might be misleading because it means road cafe. And of course, culture-bound words, sari-sari store in Philippine English, meaning small store near one's house. Akada in Nigerian English, meaning motorcycle, taxi. Jeepney in Philippine English, meaning public minibus, and so on. Change of language use leads to the prospect of standardization. That is, codification of new norms, some of which may be parallel processes in several varieties. As Andy Kirkpatrick noted at a 2011 IAWE conference, we should look for sources of a new norm of international English
sorry, in the shared features of new varieties of English. And though international English is a disputed term, since modern varieties have an evident trend to establish their own endo-norms, many teachers would like to rely on something that is common to many varieties, and this is usually what is termed international English. Change of language use that is found in varieties of English proves that the World English's paradigm reveals evolutionary linguistic processes at the synchronous section of language development. Standardization of new varieties in New Zealand, Australia, Canada, Scotland, Ireland, Malta, Caribbean, different regions of Africa and Asia and so on, is well described in the book edited by Raymond Hickey, Standards of English, Codified Varieties Around the World. And these are new Englishes. So we see that though being distinct and diverse, varieties may have common shared features due to the openness of their systems and especially some common features of their cognitive and cultural environment. In reality, we are witnessing the two contradictory concepts that are relevant to teaching. On the one hand, the concept of English as an international language that presupposes diversity of varieties and the need of being acquainted with them. This concept is characterized by a centrifugal force. Teaching EIL has become a very important theme in language pedagogy today, discussed in so many books that you can see in this slide. On the other hand, the concept of international English or shared standardized core of many varieties characterized by a centripetal force is a very convenient tool, at least in the beginning stages of learning and teaching English. Though the idea of one and the same standard for all Englishes has been completely rejected because this type of unified standard proves to be either purely British, by the way, used by no more than 12% of the British population, or American English, thus testifying to the idea of native speakerism, defined by Adrian Holiday as a negative phenomenon of slavish use of former colonial powers' language and imposing their cultural values. J.D. Brown, a prominent American test expert, notes, if ownership of English doesn't belong to any particular group, we may need to stop thinking of the system of standard English as belonging to any group of people at all, for that is, to native speakers. One of the central ideas of his test theory is emphasizing real objectives of a test. For example, TOEFL checks up only American English for educational purposes at tertiary institutions. Also, he stresses the need of local tests based on local cultures. Justifying the idea of local testing, educators seem to be more and more concerned with the concept of English as a lingua franca, another controversial term. I'm not going to discuss all the views regarding this term. Suffice it to say that the 2011 definition by Barbara Zeidelhofer has become most popular. English as a lingua franca is any use of English among speakers of different first languages, for whom English is the communicative medium of choice
and often the only option. Luke Prodromou represented English as a lingua franca as a function and shared system by modifying the three Kachruvian circles. ELF is a mediating linguistic function, characteristic of all varieties in intercultural communication, whose users, while expressing their identity, adapt to other communicators. Can we expect standardization of expanding circle varieties? That is, varieties learned through education and used in a relatively restricted functions, like Russian or Chinese Englishes? Probably yes. For this, we have to be aware of the following. We should not confuse an educational normative model with a variety. The model is a linguistic ideal which a teacher and a learner keep in mind in importing instruction or in learning a language. I am citing Kachru, 1981. Our today's norm is not British or American English. It is rather international English that comprises the shared features of many varieties. This will be an exonorm model based on common features of codified varieties by admitting variability of standardized forms. Thus, will implement the tenor of English as an international language didactic theory. It is true that language system is apt to adapt to a communicative environment, which includes culture and cognitive grounds. To be realistic, we should recognize our own variety of English that verbalizes our culture. And no doubt, we and our students have to be aware of other varieties and be ready to work with them, which brings us to the domination of the concept of English as an international language. To conclude, I would like to say that every variety of English is based on the culture and mentality of its active users, who, adapting to the international English-speaking community, users of other world Englishes, have to look for the golden middle to express their local ego via English as a lingua franca, as a secondary means of their cultural identity. This accounts for the dialectic contradiction of the global and the local, as well as the link of intercultural communication studies and world English paradigm, the topic that has been just in the center of our research in the faculty and our teaching here. Thank you so much. Thank you very much, Zoe Grigorina. Thank you for delivering to us such an outstanding presentation that might be used even as a manual for teaching, learning English, because you have just Russian and English variant. Thank you very much. It's very thoughtful of you. Thank you. Okay, dear colleagues, and now I would like to present our dearest friend, and it's great that we have very good connections with the City Pedagogical Institute, Елена Генриховна Тарева. Я перехожу на русский. Елена Генриховна, доктор педагогических наук, профессор, директор Института иностранных языков Московского городского педагогического университета, руководитель научной школы «Межкультурное иноязычное образование как фактор социальных трансформаций». Она является автором более 300 научных публикаций, и тема ее доклада, она, мне кажется, очень
тесно связана с докладом Зои Григорьевны «Национальная идентичность студентов российских вузов как объект развития при овладении иностранным языкам». Я вам даю слово, Елена Генриховна, вы можете делиться экраном, потому что вы соорганизатор. Угу. Пожалуйста. Да, отлично, мы видим ваш компьютер и видим вашу презентацию. Звук. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Искренне рада возможности общения, виртуального общения, но такого теплого и реального в заснеженной Москве. И, уважаемые коллеги, действительно благодарю Светлану Владимировну за такую очень замечательную подводку и связь между выступлением многоуважаемой Зои Григорьевны и моим скромным выступлением. Действительно, мы живем, существуем, лингвисты, методисты, в одном общем пространстве, решая вопросы, прекрасно вписанные в канву названия вашей конференции. Оно многомерно, я имею в виду название, и надеюсь, что в перспективе различные аспекты современной действительности будут освещены в рамках последующих конференций, поэтому позвольте мне пожелать нашей конференции долгие лета и надеяться на продолжение диалога, который сегодня мы только начинаем. Искренне признательна Московскому государственному университету имени Ломоносова и организаторам, замечательным организаторам этого события за прекрасную инициативу, за приглашение, за доверие, которое мне оказано. Искренне вас благодарю. И позвольте мне... Спасибо большое. Угу, спасибо. Позвольте мне перейти, уважаемые коллеги, к сути моего выступления. Позволю себе в диалогическом таком формате продолжить мысли Зои Григорьевны, которые в большей степени будут ориентированы на понимание такой педагогической специализации того контекста, в рамках которого мы ведем сегодня разговор. Мне бы хотелось, тем не менее, заметить, что я буду касаться таких, ну, скорее, философско-методологических основ современной лингводидактики, в рамках которой сегодня происходят серьезные трансформации. И об этих трансформациях мне хотелось бы частично вести сегодня разговор. Их масштаб просто необычайен. Но самое главное, как мне представляется, изменения касаются уровня ценности лингводидактики. Вот именно этого аспекта мне хотелось бы коснуться. Собственно, Зоя Григорьевна примерно об этом же говорила в плане изменения того ориентира аксиологических доминант лингвистики, которые сегодня заставляют нас задуматься о норме того или иного языка, наличии многовариантных проявлений, языковых особенностей. Ну а я позволю себе сконцентрировать внимание на поликультурности, на том пространстве, в котором оказывается субъект. В нашем случае студент вуза, который при владении иностранным языком оказывается на пересечении нескольких культур, и то, каким образом в рамках этого пересечения он действует, что он ощущает и каким становится его самоопределение, именно об этом мне хотелось бы сегодня вести разговор. Позвольте прежде всего, уважаемые коллеги, остановиться на кратком представлении того, каким образом видятся мне ориентиры российского образования, да, собственно, не только российского, в общемировом масштабе мы наблюдаем аналогичную ситуацию. Если видеть это в таких глобальных проекциях, то я позволила себе изобразить это в виде схемы в 3 таких модулях, каждый из которых ориентирован на вот такие вехи развития нашего образования, что было, что есть, и что, как мне представляется, будет в перспективе. Во всяком случае, это уже опредмечено в различного рода документах. Так вот, коллеги, в прежние форматы образовательной системы были ориентированы в большей степени на передачу студентам неких регламентов их профессиональных поступков. И в этом виделась ценность образовательной системы в установлении таких регламентаций.
В настоящее время мы, не сказать, что полностью отходим от этой составляющей процесса обучения, скорее мы вот эти регламенты стали рассматривать сквозь призму человекомерных конструкций, и отсюда, собственно, появление набора компетенций как планируемых результатов в сегодняшней парадигме российского образования. Рассматриваем мы при этом компетенции как те способности обучающихся выпускников вузов, которые обеспечивают им возможность применять полученные знания и на этой основе накапливать, приумножать свой собственный опыт. Но перспектива требует от нас иного, поскольку фиксация на компетенции на данный момент недостаточно в силу многомерности, в силу непредсказуемости, в силу сложности сегодняшнего окружающего пространства, в котором человек не всегда испытывает себя комфортно и скорее обратно, как мне представляется. И мы должны обучить выпускника вуза тем самым готовности, придать ему готовность, придать ему заряд к тому, чтобы он был готов к саморазвитию, к изменению, к подстраиванию к тем сложным обстоятельствам, в которых в перспективе он будет оказываться. Это, по-моему, не вызывает сейчас ни у кого уже сомнений. Так вот, в связи вот с такими изменениями, если посмотреть на них внимательно, на эти три блока, то мы видим кардинальность тех трансформаций, которые происходят в образовательной системе, то мы видим с вами и такие образовательные доминанты, которые сегодня себя активно проявляют, и я их сейчас на следующем слайде демонстрирую. В прежние времена, когда мы ориентировались на передачу стандартов, мы фокусировали внимание на лингвообразовательной ценности в формате обучения, именно передача от того, кто знает, тому, кто не знает определенных сведений, определенной информации, определенных стандартов деятельности. В настоящее время фокус на субъектных характеристиках заставляет нас изменить представление о ценностной доминанте образовательной системы, ориентируя ее на в большей степени развивающий фактор ее действия, развивающий вектор тех поступков, которые мы совершаем в образовательной среде. Но если говорить о будущем, о том человеке, о том субъекте, который должен быть готов к саморазвитию, самоизменению, к трансформации собственных личностных подструктур, мы должны признать при этом значимость воспитательного аспекта образовательной системы. Именно воспитание становится эпицентром наших дидактических влияний на обучающегося. И вот в формате воспитания, как раз если мы говорим именно об этом блоке крайне правом, мы должны рассматривать и национальную идентичность, предмет моего рассмотрения, поскольку обучить ей нельзя, идентичности. Развить ее, конечно, мы должны стремиться, но в большей степени мы должны ориентироваться на то, что выпускник вуза будет в течение всей своей жизни соизмерять свое «я» с окружающим пространством вне зависимости от внешних факторов, иными словами, вернее, от внешних влияний. Иными словами, он оказывается один на один в ситуации, когда он должен соизмерять себя с теми трансформациями вокруг самого себя, в которых он существует как субъект. Ну вот именно эта часть моего выступления нас активно переключает к пониманию того, что из себя представляет самоопределение личности. Вот в таких трех позициях я самоопределение фиксирую на слайде, обращая внимание особое на то, что национальная идентичность не является такой вот, ну, скажем, монохромной, скорее она множественна с точки зрения тех составляющих, которые ей присущи. Безусловно, человек себя соизмеряет с региональными особенностями, с особенностями национального характера и, наконец, возможностью себя причисление к такой наднациональной сообщности, то есть, иными словами, понимание самого себя как человека мира, как человека, существующего в том поликультурном пространстве, о котором мы в рамках конференции активно говорим.
Тем самым вот такой фокус позволяет нам понимать под самоопределением личности, под идентичностью личности, выбор ею, субъектом, собственной позиции в культуре, жизни, обществе на основе определенных ценностей. Как формировать эти ценности? Что влияет на совокупность ценностей, которые составляют картину, субъективную картину мира человека? Это особый, очень интересный аспект для рассмотрения. Я лишь штрихами его обозначаю на следующем слайде, коллеги. Конечно, основные черты самоопределения на слайде сейчас представлены. Проявляет себя самоопределение, как вы видите, через различные личностные проявления, склонности, способности, интеллектуальный потенциал человека, через его присвоенные ценности, смыслы, через способность себя соотносить с другими людьми, а также через способность обеспечивать свой личностный рост. Факторы, влияющие на этот субъективный, особый субъективный мир, на слайде я сейчас демонстрирую, уважаемые коллеги, и как мы видим, на самоопределение личности тем самым, безусловно, оказывает влияние среда, которая транслируется сквозь призму региональных, собственно, национальных и общемировых проекций, которые, естественно, человек получает не только в рамках формального образования, в рамках институциональных неких событий, которые ему предлагается совершить совместно с преподавателями, но и за пределами. При этом мир за пределами институционализации, он многомерен, объемен, и, конечно, он оказывает чрезвычайно мощное влияние на субъекта для того, чтобы обеспечить самоопределение личности. Ну вот самоопределение, говоря о нем и о влиянии разных факторов, на следующем слайде я показываю, сколь множественное может быть это самоопределение, эта идентичность. Обращу ваше внимание на то, что субъект должен себя причислить к определенного рода коллективу, к определенного рода сообществу, плюс это сообщество может быть каким-то ограниченным каким-то признаком. Он может выйти за пределы своей национальной идентичности и вписать себя в конструкт дружественных сообществ, которые объединены одним языком. Я в качестве примера показываю франкофонию как тот очень интересный конструкт существования людей, которые объединены одним языком, но тем не менее сохраняют свою национальную идентичность и одновременно являются носителями идентичности наднациональной. Кроме того, было сказано о национально-региональной идентичности, это я уже не комментирую, поскольку, как мне кажется, это уже не требует комментариев. Тем самым представляет человек из себя такой многослойный пирог. Этот пирог складывается из разных типов, в кавычках скажу, идентичностей, которые и формируют уникальный набор каждого субъекта, набор тех элементов, которые позволяют ему позиционировать себя в окружающем пространстве и измерять себя, понимать себя вот в этой реальности, в которой он находится. Безусловно, на самоопределение личности влияют те элементы, которые сейчас на слайде я демонстрирую, поскольку субъект, осваивающий иностранный язык, еще более стремится к тому, чтобы расширить диапазон своих возможностей для самоопределения, мы видим, что на субъекта одномоментно оказывают влияние множественные факторы, обусловленные спецификой культуры самого субъекта, культуры того социума, в котором человек находится, культуры иного социума и культуры в целом мира. Говоря об этом, тем самым мы подчеркиваем важность и значимость вот того, каким образом взаимодействует у обучающегося, у того, кто осваивает иностранный язык, как все существует в его представлениях картины мира, в которых
он измеряет самого себя как субъекта самоопределения, как эти картины мира на него могут воздействовать с целью определения им своего «я» в окружающем пространстве. На слайде далее я несколько, скажем так, провоцирую возможные вопросы, которые, надеюсь, последуют. Я бы хотела, в частности, показать то, каким образом могут измениться отношения человека к западным ценностям. Тем самым его ценностная палитра в разные времена претерпевала различного рода влияния от негативного до критического. Обратите, пожалуйста, внимание, я вот специально показываю для того, чтобы визуализировать эффект, его усилить, некоторые картинки, которые позволяют мне говорить об этих трансформациях, тех влияний, тех факторов, которые предполагали различные, разнонаправленные порой влияния на субъекта с целью формирования его субъекта самоопределения. Ну, безусловно, я ратую за вот ту картинку, которая сейчас появилась, за прекрасный глобус в замечательных, добрых руках, но, к сожалению, показывает нам сегодняшняя ситуация, что вновь субъект оказывается под влиянием факторов, которые скорее его самоопределение будут направлять в аспекте критического отношения к тому, что представляет западная культура. Но факты остаются фактами, об этом можно спорить, но наша задача понять, что делать субъекту в этих сложных ситуациях самоопределения. Скажу, что эти ценности в образовательном процессе активно проектируются или продвигаются, влияя на субъекта, через учебники. И я бы хотела показать, что и в учебниках тоже мы видим такого рода ориентир на влияние на субъекта. Такое негативное отношение, был такой период в нашей жизни, когда мы сквозь призму учебников иностранного языка транслировали это негативное отношение к иной культуре, и субъект, соответственно, себя позиционировал по отношению к ней как скорее к фактору, который воспринимается негативно, к западным ценностям как суперценностям. Такой период долгое время у нас был, долго, лет 30 как минимум, но он и сейчас во многих учебниках продолжает существовать. Между тем требуется, безусловно, как мне представляется, вот этот третий блок, который в рамках учебных материалов представляет баланс ценностей, ориентир на сосуществование в сознании обучающего двух ценностных координат: координаты своей родной культуры и культуры страны изучаемого языка или стран изучаемого языка. Но мы близки и к четвертой позиции, четвертой ступени, сейчас нарождающейся. Вполне возможно, что мы в перспективе увидим эту для нас негативную тенденцию, когда в учебниках мы увидим и ориентир на возврат к тому, что было в прежние времена. Я вот эту стрелку показываю, скорее говоря об этом негативно, коллеги, скорее оценивая это как риск, как фактор негативного возможного развития событий. Наша задача, в том числе в рамках конференции и таких статусных обсуждений, сообществ, говорить по значимости вот этой третьей ступени. К ней нужно стремиться и формировать как раз личность в ценностях, баланс, который балансирует друг с другом. Безусловно, методика как наука определила те проекции, которые ориентированы на то, чтобы соотносить образовательные, лингвообразовательные тенденции с этими сложными факторами, сложными этапами нашего пути, сложными изменениями, которые сегодня происходят в том числе. Я ставлю под знак вопроса очень много дискуссионных моментов, которые можно решать в рамках нашей конференции на полях секционных заседаний. Может быть, кто-то подхватит эту идею и выскажет свое мнение в чате, в нашем общении. Но в целом, безусловно, все это очень проблематично, и наша задача решать эти задачи нашими возможными силами.
Есть некоторые позитивные моменты. Я позволю себе этот слайд особо на нем сфокусировать свое внимание, потому что, еще раз повторю, методика, в общем-то, подсказывает нам то, каким образом можно выстраивать процесс обучения сквозь призму сопряжения, сосуществования двух культур, которые влияют одномоментно на субъекта, осваивающего язык, особенно на студента, потому что он именно, не школьник, а студент, способен соотносить полноценно эти факторы, не делая, скажем так, преференций в отношении одной или другой культуры, а говорить о таких, о дружеских отношениях, о сосуществовании этих ценностных координат и о их присвоении как способных, имеющих право на существование и на понимание того, что иная культура открывает в нем самом, какие дополнительные возможности субъект имеет право для себя определить. На этом, коллеги, я бы хотела завершить свое выступление. Благодарю вас за внимание и скажу, что готовых решений по тому, каким быть человеку в новом поликультурном и очень конфликтогенном пространстве, готовых решений нет. Наша задача думать, писать, общаться, выступать, обмениваться мнениями. Я благодарю всех за внимание и желаю конференции продуктивной работы и долгих-долгих лет жизни. Спасибо. Спасибо большое, дорогая Елена Генриховна. Спасибо за очень актуальную, я бы даже сказала, злободневную презентацию, которая вызовет, я думаю, что очень много дискуссий. Действительно, это, ну, в общем, то, чем мы занимаемся сейчас, да, вот куда мы идем, какие материалы нужно использовать, как их надо использовать, как их надо дидактически обрабатывать. Спасибо большое, спасибо. Коллеги, если у вас будут вопросы, пишите, пожалуйста, в чате. У нас сейчас смотрят больше 80 человек через YouTube. Спасибо. And it's a great pleasure for me to present our next speaker. Maria, I just shared with you the possibility to share the screen. Maria Yelenevskaya, PhD in Applied Linguistics, professor at the Technion Israel Institute of Technology. Her research interests include sociolinguistics and linguistic anthropology. Oh, it's interesting. The topic of her presentation today, digital technologies and language teaching. How can they contribute to learner autonomy? Thank you very much for joining us, for sharing your ideas. And we can see your presentation. You can start. Окей, thank you very much. Я начну по-русски. И хочу, во-первых, поблагодарить организаторов конференции за приглашение. И я хочу сейчас сделать слайд-шоу. Почему-то он мне не... вот, сейчас, секундочку одну. From beginning. Вот так вот. Сейчас мы вернемся. Okay. And now I will switch over to English, but when we come to the question and answer session, you are most welcome to ask me either in English or in Russian. And I will apologize that I will switch off my camera because my connection is not stable, so I'll switch it back on when I finish. Okay. So, digital technologies in language teaching, how can they contribute to learner autonomy? Research interest in language learner autonomy emerged in mid-1970s, and it is connected to the shift from teacher-centered to learner-centered approach. Developing autonomy is particularly meaningful in the framework of tertiary education, because it is at this level that previous educational experience helps students control their own learning process. Another factor contributing to the significance of this learner quality is continued lifelong education.
Development of new technologies, fast changes on the job market make it necessary for professionals to acquire new knowledge and skills and take online courses requiring more independence and autonomy. Yet, a theoretician and proponent of the autonomy in language teaching and learning, David Little admits the development of learner autonomy remains a minority pursuit, perhaps because all forms of autonomization threaten the power structure of educational culture. We should also take into account that different people understand autonomy differently. It is sometimes viewed as self-instruction, which of course is wrong when we talk about the system of formal education, because every educational institution has its own policy and requires different things from students. Another misunderstanding still lingering on is that learners become autonomous if they can work in self-access centers and use websites promoting self-learning. In the course of scholarly discussions, some definitions of learner autonomy applicable across disciplines have emerged. According to Holick, 1981, learner autonomy is the ability to take charge of one's learning. Littlewood in 1991 expanded on this and defined autonomy as a capacity for detachment, critical reflection, decision-making, and independent action. The fact that autonomy presupposes that the learners themselves decide on what they need to study and how does not mean they can do whatever they please, ignoring the policy of the institution and the pedagogical experience accumulated in the field. Clearly, not all learners are capable of the same degree of autonomy. David Little distinguishes between proactive and reactive autonomy. Proactive autonomy refers to one's initiative in formulating directions. It affirms learners' individuality and sets up directions which they themselves have partially created. Reactive autonomy does not create its own directions, but once a direction has been initiated, enables learners to organize resources autonomously in order to reach their goal. According to my observations, proactive autonomy is rather rare, and we mostly see it in successful language learners, those who have their own ways of testing how much they have learned and have a high degree of awareness about themselves. These students are inquisitive and tolerant of others. They are self-critical, willing to experiment in order to work out strategies that are effective for them. They are actively involved, well-organized, and highly motivated. In an insightful study conducted by Mabel Han in Hong Kong, among students majoring in English, she asked the participants about the necessary conditions for developing autonomy in language learning. And these are the responses she received: a need for proper learning materials and assistance from the teacher, self-discipline and perseverance, interest in what you are learning, working out effective ways to self-learn, time management, personalized learning mode, peer support, and high flexibility. Notably, they didn't mention digital technologies as a factor contributing to their autonomy. And now I would like to share with you the experience of our teaching team, which views combination of conventional methods with the use of digital technologies as a way to increase student autonomy. At the Technion Israel Institute of Technology, where I work, English is taught in BA, MA, and PhD programs. MA students have to pass an in-house proficiency examination, which tests reading comprehension, grammar, and academic vocabulary. Although it is clear that professionals today need all the 4 macro skills, reading, listening, speaking, and writing, the sheer number of MA students
makes the logistics of testing all 4 skills difficult and expensive. We have about 1,000 students taking the exam annually, and the department is very small. Those who fail the exam have to take a remedial course, which is viewed by most of the students and by some people in administration as a way to prepare the failures for passing the exam. Many of the students taking the course have a long history of problems with learning languages, and some suffer from various learning disabilities. Almost all the students combine studies with work and have tough programs in their majors. In addition, they often have to travel on business or are called to the Army for reserve service. So these are sort of unfavorable conditions of our work. We teach students of all engineering and science faculties. Some need active skills as much as they do the receptive ones, but others are unlikely to need much speaking and writing in their professional lives. So our teaching team felt that it was essential to design a hybrid program that would cater to all these different needs and enable students who have to miss classes to keep up with the rest. All our students are at least bilingual and bicultural. Here on the slide, you see the different L1s of our students. Hebrew is the lingua franca, but students' proficiency in it differs greatly. So instruction and administration of all the English courses are in the target language. Our major concern is to make the course truly student-centered. In order to achieve this goal, each semester we circulate questionnaire which shows us the educational background of the students and their linguistic biographies. We find out whether they are planning to write a dissertation or conduct a seminar based on their final course project. We ask them the acquisition of which macro skills are most important for them and which of them they perceive as their weakest. Like the rest of the faculties, we use Moodle, a course management system designed for online learning. This system also supports conventional classroom instruction. We upload material for multimodal units, which include articles to read and discuss, vocabulary exercises, and grammar. We also upload our PowerPoint presentations, which we prepare to explain grammar, work on academic vocabulary, and analyze reading materials. We place links to YouTube videos and material preparing students to discuss these videos in class. And we have also prepared interactive tutorials for self-access practice. In fact, Moodle has effectively replaced textbooks. It gives a lot of flexibility to the teacher, because if some task has to be modified or added, it can be done any minute. It also gives flexibility to the students who use uploaded materials as a workbook, making comments, annotating texts, and doing vocabulary and grammar tutorials, either on or offline. Besides giving access to multiple and multimodal resources, Moodle keeps records of student activities and enables assessment of submitted work. Moreover, it has a forum which is used as a medium of teacher-student and student-student communication. So it serves as a delivery system for hybrid course formats, enabling students to do various types of language work outside the classroom. Every semester, we review our syllabus, choosing articles and videos for our multimodal modules that are most appropriate for the combination of faculties we find in each class. This gives students greater motivation, a greater sense of agency, and it increases their awareness that their learning should be need-based and professional identity-oriented. In order to leave more class time for communicative and creative work, we shifted most of the rote drill, which is unavoidable in language learning, to online assignments. These self-access tasks are compulsory. Both the students and the teachers see the automatically generated scores, which are not taken into account when the course grades are computed, but they help teachers and students monitor progress and identify problems.
Every PowerPoint with grammar explanation cites links to additional online practice for those who feel they need it. The same is true about reading materials. As postscriptum to the articles which we read and discuss in class, we give suggestions for further reading on the subject, which is available on the web. We do not have any illusions that students of biomedicine will rush to read additional material on astrophysics, but we do know that some of them read supplementary articles related to their topic of research. Naturally, it requires quite a bit of time and intellectual effort to find suitable supplementary materials. But we feel that it is worth the effort when students themselves recommend to us articles for supplementary reading or report on videos illustrating material we have discussed in class. We also decided to differentiate tasks for assessment, giving more freedom of choice to the students. Compulsory assessment includes 3 quizzes, a listening comprehension test based on a video, and writing an academic bio in the computer lab using online English dictionaries. But there are also 2 optional activities for which students get a grade. They can choose whether they are willing to participate in a student conference, giving a paper on their topic of research, or whether they prefer to write an essay related to the topics discussed during the semester. To help students prepare for these activities, we have online tutorials teaching what linguistic means contribute to the cohesion and coherence of the written text, what style is appropriate for writing academic bios, and how to prepare slides illustrating oral presentations. We recommend students preparing oral presentations to write down an outline of what they're going to say and insert it into an online text-to-speech program in order to be sure that they know how to pronounce terms they are going to use. We also suggest that they should record their talk while rehearsing. Listening to the recording helps them compare their own pronunciation with the pronunciation of the text-to-speech program. Importantly, participants in these conferences know that among the criteria used for evaluation are their ability to communicate with the audience, their body language, and their participation in question and answer periods of the meeting. Unfortunately, we also have students who fail to achieve proficiency sufficient for productive tasks. They are asked to find 3 or 4 research articles in their field of studies, make outlines, and prepare a glossary for each. They are then given an open book exam, testing their in-depth comprehension of the text. And at least one of these questions makes a student connect the content of the article with his or her personal experience at work or in the research lab. As a positive outcome of the system offering a greater degree of flexibility to the study process, we see that students exchange online language learning resources with each other and also with us. They ask us to recommend online dictionaries and are responsive to our teaching them how to use English online dictionaries, which they prefer to the good old book type dictionaries. All the authors writing about autonomous language learning emphasize the importance of feedback. Naturally, we encourage our students to ask questions, discuss their problems, and review tests during our office hours. We also included in our program interactive quizzes with guided feedback for out-of-class work. We have written them for reading comprehension practice, vocabulary enrichment, and grammar, and they are stored in Moodle. The articles used as the basis for interactive quizzes are short, but linguistically and intellectually challenging. The students download and read them, and then answer multiple choice questions. After completing all the questions, they receive their score and can check which of the answers were right and which were wrong, and read the feedback. On this slide, you see one of the questions based on an article devoted to environmental issues.
The system gives feedback for the answer chosen, and this is how the full feedback prepared by the author of the quiz looks like in the source file. Feedback is usually longer than the question, and its goal is to draw the student's attention to important words and expressions, to the contrast between statements in the question and in the text. We show how grammar differences affect creation of different senses. We try to avoid correcting mistakes. Rather, we aim at asking questions that lead the students to the correct answer. Interactive grammar tutorials teach and test grammar in context. The options for answers are given, and there is feedback for all of them. We refer the students to the rules that they should know and draw their attention to tense indicators. We ask about the difference between facts and non-facts, explain the difference between the words often confused, and deal with other language difficulties. Interactive quizzes enable students to choose whether they study feedback or not, whether they study it only if the answer is wrong, or also if it is right, to ensure that their choice wasn't just a lucky guess. They can work at their own pace, use the dictionaries they prefer, and consult their notebooks. The surveys we have conducted to find out how BA, MA, and PhD students evaluate usefulness of the tutorials with feedback showed that, as we expected, MA and PhD students were much more positive about them than their younger peers, saying that it is a good learning tool. Moreover, we see that many of the graduate students whose score is initially low do the quizzes several times until they reach high scores, although they know that this won't affect their final grade. One more activity that develops students' autonomy is language work with videos. All the videos we choose are related to the articles we read and discuss. Sometimes we assign them as homework for subsequent class discussion. The students know that they can change the speed of the speech of the video and can switch on subtitles. We notify them that automatically generated subtitles may contain mistakes, but I'm not sure it stops them. When presenting a video in class, we first send students a glossary of the key terms and several questions that should increase their awareness of the problems to be discussed in the video. We try to choose videos that deal with technologies and also dwell on the related social aspects. Moreover, taking into account that in the globalized world, our students have to communicate with people speaking different Englishes and having a variety of accents, we do not shun videos with non-native speakers. According to our student surveys and our own classroom observations, the students' favorite digital device for language learning is the smartphone. Our university prohibits the use of telephones during tests, but it is next to impossible to prohibit them in class, although clearly they are used not only for the language learning purposes. Well, if you cannot find it, join it. So the post-viewing activities of the video lessons are carried out with the help of an app, Socrative. It is free and gives an opportunity to create quizzes, including questions requiring short answers, true, false, and multiple choice questions. Students see the questions and answer them using their telephones. The quizzes are easy to create and modify, and they can be shared by the authors with their colleagues. The app allows us to change the order of questions and answers, incorporate feedback, and receive a statistical chart. And this is what students and the teacher see on their screens when a question appears. And the teacher also sees the dynamics. That is, we see how many students, here we have 0 students answered, but in class we see
how more students answer the questions, and when everybody has finished, the teacher presses the button show results, and then we see which answer is correct and the percentage of students choosing each answer. Then we show the feedback. Irrespective of the student's age, these quizzes are usually done enthusiastically, and the spirit of competition is rather amazing. The closed format of the questions does not contribute to the student's autonomy, but together supplied with the feedback, these quizzes give the students a better grasp on the content of the video. As a follow-up of this activity, we ask the students to discuss their attitudes to the problems raised in the video, relating them to the articles they have read. We also ask to summarize what they have learned from the multimedia module and how they can apply their knowledge in their professional practices. This makes the class discourse meaningful, bringing it closer to the natural real-life communication. And to conclude, autonomy is one of the most important qualities of a personality and probably among the hardest to develop within the framework of formal education. Digital technologies provide better and more varied access to target language and increase interactional opportunities of language learners. At the same time, they are no panacea. Teaching which creates favorable conditions for autonomous learning requires huge efforts on the part of language course designers. Preparing materials that can be used for independent student work and developing effective feedback, combining technology-enhanced activities with conventional formats is time-consuming and labor-intensive. Teachers themselves have to be autonomous personalities, ready to experiment and risk, set directions for studies, taking into account students' needs, linguistic biographies, and learning styles. As new digital educational technologies keep appearing, language teachers have to evaluate their utility and appropriateness for the curricular goals and think about the best ways to integrate them. Technological changes will keep challenging teachers, but isn't it the necessity to acquire new knowledge and skills that makes our profession interesting and ambitious? Thank you for your attention. Thank you, Maria. Thank you so much for contributing to our today's conference and for bringing up such an obviously relevant issue for discussion. Now we could compare what you do, we could compare your experience to what we do during our classes. Thank you very much. And now I would like to give the floor to our colleague, Dr. Seung Lee. Are you here? Could Yes. you hear? Okay. Yeah, good morning, good afternoon. Okay. Yeah. Dr. Seung Lee is the professor of... Sharing the screen now? Wait, let me introduce you please first. Okay. Thank you. Dr. Seung Lee is a professor of Harbin Institute of Technology, PhD in English Language and Literature, current member of board of directors of several important organizations, working in the sphere of teaching languages. And today's report is From Foreign Language Education to Global Citizenship Education, an Anthropocosmic Intercultural Perspective. Thank you very much. You're welcome. Okay, thank you for a kind introduction. And I also like to thank, the conference organizer, and in particular, my dear friend, Professor Zoya Pershina, for the honor of, doing my presentation here and sharing. So can I start sharing the screen? Yeah, absolutely. It shows that I'm not allowed. So wait. could you allow me to do that? Yeah, it's my great honor and a pleasure. So ever since I had the pleasure getting to know
the Russian colleagues through Professor Zoya Pershina, and I'll be really attached to our feelings, our friendship, and especially I have great respect for my Russian colleagues, great respect for their professionalism, dedication, and also I'm really happy that we have shared interests in our field of research and teaching. And so I'd like to start sharing the screen now and see. Yeah, now you can do it. Okay. So can you see the screen? Yeah, everything is fine. Okay, good. Then I'll start play. Let me see. So I could not see everything. Then okay. Yes. It's not the whole screen, right? No, the whole screen. Okay. Now it is. So without wasting any time, I'll just get started. So my presentation topic is from foreign language education to global citizenship education, an anthropocosmic and intercultural perspective. And here you see in the background is my university, the main building of my university, very much like the Moscow State University in some way. And actually it's the Russian engineers helped design and the university, and also started the university from the very beginning. So I feel talking here, and I feel a strong connection between us. And hope you will have the chance to come and visit us in the near future. So looking at my abstract, I think I'd like to just run quickly over these slides about the challenges, opportunities, and questions, because I'm a bit worried about the time. So I think you all agree with this list of challenges and opportunities listed by these two authors, Martin and Nakayama, in their book Intercultural Communication in Context. And that makes the UN UN document, and also the official statement of 4 pillars of education in the 21st century, all the more very, very important. It's about learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be. So that's the tasks of education of all kinds, of all fields, and this is something we have been doing. Learning to know, the knowledge aspect and the skill aspect, learning to do. But what matters more is the question of learning to live together and learning to be, and these are closely related. Actually, these are the tasks of intercultural education, and then in this context, I'd like to explore I'll share with you my understanding and what we have been doing regarding these 3 questions. How should foreign language education respond to such opportunities and challenges and contribute to the global peaceful coexistence and prosperity? And what is the essence of foreign language education in the context of globalization? So that requires a rethinking
of the nature of foreign language education. And then, so where are we taking our student to learning to be? What kind of people do we expect our students to become in the future through foreign language education? So that's my concern. So basically, I'll cover these points, but I'll focus on our thinkings about, first critical reflections of the problems in previous practices or the ongoing practices, problems as we observe it, and then explain what we mean by an anthropocosmic perspective or approach to intercultural foreign language education, and what it means, and how it differs from other approaches and the perspectives. And so I'll illustrate on these points through the case of English language education in a Chinese context. But I do believe that also applies to foreign language education in general. So a quick run of this, paradigmatic shifts in foreign language education. I think we are all aware of this term. First, a cultural turn from linguistic competence-oriented teaching to communicative competence-oriented teaching, and then in more recent decades, the intercultural turn with intercultural communicative competence as the ultimate goal in general. And then some critical reflections on that very quickly. So of these, they have different concerns. The linguistic competence-oriented foreign language teaching is more concerned with the forms, the systems, structures, and then the communicative competence-oriented foreign language teaching is more concerned with the operational skills of communicating, and then intercultural communicative competence-oriented foreign language teaching is more concerned about enabling the learners to be able to communicate, interact, to have dialogues with people from different cultural backgrounds, and each approach or orientation is supported by different theories and characterized by different methods, and the content of teaching, different curriculum. But in general, I think we can say, the first two, linguistic competence and communicative competence-oriented foreign language teaching, aimed at the native speaker as the target model. Learners have been encouraged, or teachers have been trying to to have their students copy the way of speaking of the native speaker. So they are expected, learners are expected to become native speakers or near native speakers, which has been much criticized in recent decades as the native speakerism, and then with the intercultural turn, the intercultural speaker becomes the target model as a replacement of the native speaker model. And so the same has been going on in the Chinese context. So I'll look very briefly, quickly about our national, the Chinese, and some international practice in the intercultural turn. So English as a foreign language
education in the Chinese context mainly follows the same trajectory of transformation from the linguistic to the cultural to then to the intercultural turn. And they are underpinned by the structural approach, communicative approach, and intercultural communicative approach in linguistics and in language teaching theories. And about the intercultural turn of in foreign language education and English as a foreign language in particular. Well, by the way, personally, I do agree with our colleagues here, and the English is an international language, and I'll be trying to teach English as an international language myself. But the majority of the in the literature, also in the classroom teaching, it is still more regarded as a foreign language. So I still use the term here. Generally speaking, there has been more recognition about the importance of intercultural intercultural turn, or the need and the importance of interculturalizing foreign language education. So we have more and more individuals and more academic organizations are evolved, dedicated to such transformation. And in the national English language teaching guidelines, both for English majors and non-English majors, and there have been clearly stated teaching goals and content and assessment for intercultural communicative competence teaching. And there are more investment in terms of projects, researches, and courses, and then materials, textbooks, publications in relation to these endeavors. And then the humanistic dimension of foreign language education and an intercultural perspective to foreign language education has been more and more emphasized and stated as part of general education in the national teaching guidelines, and have been used as a framework of reference for English language teaching across the country. And then in addition to those, there have been more innovative studies or efforts, like the emphasis on criticality, like in the Beijing Foreign Language Studies University. They produced a series of textbooks. It's called Think English, and all the course materials are designed with a strong feature of critical thinking, design, from the content to the method and to assessment. It's like a critical curriculum, I like to say. And then more and more teachers started to use ethnographic approach both in their research and in their teaching. And then Professor Jia Yuxin, my supervisor, my mentor and a colleague, and so we have been working with him on an anthropocosmic approach, but with Professor Jia being the original contributor of the theory. But we worked together with him both in teaching and of intercultural communication, using the material before it comes
to the general audience. And there's more attention to Chinese culture. And then I'll mention this later on. Also, there's also the use of new media, as our colleague just mentioned, and the use of different types of social media, and also new types of courses using the digital technology have been developed, and there's still a lot going on there. And the context in Chinese environment is particularly I think important for the development of an intercultural curriculum of foreign language teaching and learning. So the interculturality and the mobility in the Chinese, in the context of China's revival in terms of the national dream. And we also believe that's a global dream of building the community of commonly shared future for humanity. And then the Belt and Road Initiative as an important strategy to realize such a dream, and the importance, widely recognized importance of intercultural dialogue between civilizations. So all these create the context, gives the imperative, and also kind of encouragement for thinking and working on new ways of doing foreign language teaching from an intercultural and anthropocosmic perspective. So I did a quick search in our database. So that's a database in Chinese. It has all the journals. So I searched in this database, CNKI, using the theme intercultural education with only the Chinese articles. And then, so between 1990 and to the present time, there has been 2,774 journal articles have been published. And you see the rise, and then you can see the turn, the turn and the rise, the turn, and a big little drop. I think that's because of the pandemic, and then the disciplinary distribution of these articles related to intercultural education, visually presented here. The blue part is foreign language and foreign language. So more people in the field of foreign language, or more authors are concerned about, are from the field of foreign language area, or they are more concerned about that. And the second is higher education. The third is a Chinese language. So these are three constitute the most disciplines where intercultural education is the major theme, probably. And then just for you to have some idea what I mean by the turn and the shift, and some latest development. Let me check the time. That's not. The latest development is like fresh news, something. First, we have, I'm really curious about the situation in Russia. We have had national intercultural communicative competence, it should be contest
organized by Shanghai Foreign Language Education Press since 2015. So this year is the 5th contest. And over 300 universities across China have participated in such contest. It's usually started like with regional contest, and then the winners of the regional contest will go to the national. And I'm partly involved in this contest as one of the consultant. And then the National Intercultural Communicative Competence Test, ICC test, is also launched by this press, and together with colleagues in the Shanghai International Studies University. And I'm also part of this program. It's the first time it hasn't started. The notice has been spread, but it hasn't done yet. So it's really, I think, something remarkable. And then there is another national contest, but they termed it as National ICC Test. So it's organized by another association in Beijing. It's under the, what's that? The service of, I forgot. It's also on the national level. And so I attended one conference organized, and I was invited as an expert in the committee. But this third one, there are different levels of contest. There are also high school student contest. So I'm impressed by that as well. And then very recently in July or in August, I forgot. So there's a framework of reference for intercultural communicative competence teaching in foreign language education, just published by the Center of Intercultural Communicative Competence Testing Center. And so they come up with this framework. Is only the first part I have here in this table is the knowledge part. It actually has 3 dimensions and 9 components. The 3 dimensions reflect the general understanding of what constitute ICC, the knowledge, cognitive aspect, affective aspect, and behavioral aspect, and they termed it as knowledge, attitudes, and skills. And so each has some components, knowledge of foreign culture, Chinese culture, and general culture. And for attitudes, the 3 components are cultural awareness, national identity, global mindedness. So I think that's quite related to the knowledge components. And then in terms of skills, skills of intercultural experiencing, intercultural dialogue, and intercultural exploration. So this group of people, they have been very active in the ethnographic methodology in both teaching and research. So with all this going on, and there are textbook series, courses across the curriculum. Across curriculum, I mean to students of different disciplinary areas, not just like foreign language majors. They could be science students, engineering students, and at all levels of education. So starting from the primary, secondary, tertiary to tertiary. So, but of course, that depends on where you are. I mean, as teachers and students, there's still some differences of people across the country, universities across the country are at the different stages of this
efforts or strive for interculturalizing foreign language education in China. So in Shanghai, Beijing, and these big areas, I think they are doing better. So here you see the knowledge aspect, and they have the primary school, junior high school, senior high school, and then college. So it's a step-by-step design or guideline for teachers of ICC. And then, quick words. And so this is the framework, and this is one of the textbooks. It's meant for like college students, and this is the Think English book series. Is mainly for English majors with criticality as the central or the core competence for the learners. So the overall situation could be summarized as this. ICC has become a major goal for English language education in China. It is an important part and also approach to humanistic education, and the nationwide transition from native speaker-driven pedagogy to intercultural speaker-oriented teaching and learning, but it is still in progress. And there's still, I think, long way to go. And some problematic features, I find, some features, deserve our special attention. So the researching and the teaching of interculturality at different levels of professionalism I mentioned. So there are different levels of expertise and the different ways of approaching to interculturality among the teachers and the students. And some are more knowledge-based, and some are content-based, and some are more concerned about global citizenship education. But there's, I think, still a lack of dialogue in academia. There's not much discussion, I think, not enough. And then there is still some very, the trend, what we can say is, I think, I found it is still quite instrumental or pragmatic in general. Although the humanistic aspect has been more than increasingly recognized, but people, when it comes to classroom teaching, the teachers think about the knowledge, about skill, and then forget, the educational value of, the job. So that's something I think we should do better. And to use the term essentialist, which I learned from the European colleagues, essentialist approach still prevails. By essentialist approach, as usually meant that the concern is basically about culture at a societal level, at the ethnic, racial, religious, the big categories of culture, instead of, rather than the more individual level of the more small cultural level, large culture, small culture. That's the term. They use a lot in the the European colleagues I worked with. So you can say there's still a lack of innovative and original theories and resources. And internationally, I'd like to put our efforts in doing intercultural foreign language education within the global context, and I'd like to use the paradigm used by these two authors, Martin and Nakayama. They generalized a very good summary, I think, of
all the existing approaches to intercultural communication studies and also teaching of intercultural communication. They summarized, okay, the general practice as taking three approaches: social science approach, interpretive and critical approach, and then they themselves propose a dialectic approach as a blending of the three, or keeping a balance of different concerns. And then on top of that, we propose an anthropocosmic approach. And my colleague Jia Xuelai is one of the authors of this book. So I just mentioned that the original contributor of the theory is Jia Yuxin, and then we worked with him in different ways. And we did a presentation at the 20th anniversary symposium of ALEC, International Association of Language and Intercultural Communication. And we shared our summary of this. So I just use that to give a general view of it. So that's the social science approach, interpretive critical approach, summarized by the two authors. And I really like the way they generalize this. And then they propose a dialectic approach based on multiple disciplines, integrate the goals, and both external and internal human behavior can be predictable. And so all these, they emphasized on the procedural, relational, dialectic nature of intercultural communication, which is a great, I think, step forward. But however, as we summarized here, a dialectal approach requires that we move beyond simply acknowledging the contributions of the three perspectives and accept simultaneously the assumptions of all three. But how's that possible? We really question that. So that's our summary. But I'll just mention what we find as common to all these approaches, whatever term we use to describe them. They're all concerned with self-other relations. So the study of and the practice of intercultural communication, intercultural foreign language teaching and learning is all concerned about self-other relationships. And they are all categorized with an anthropocentric vision of intercultural communication and intercultural education. In this way, it failed, whatever approach failed to envision the inherent interdependence between humans and all other modalities of being. So this is self-other, framework of reference. We have questions on that. It's not very much, not adequately reflected in these approaches, and especially when the human community as a whole is concerned. It's about the relationships within this community, people from different cultural backgrounds. And then our concern today is more, I think, more importantly, the interdependence and the question of living together, togetherness. And so these approaches are both conducive and inconducive to cross-cultural understandings due to their limitations when we consider, the challenges we face today. And when transculturality is very much on the agenda now. And we are not, so that's our question on the anthropocentric vision. I'd like to check on the time. How much time do I have? Personally, unfortunately, almost none. Okay, so I'll try to
to end. So I just escape here. And that some of the things, okay, we did, some of the things we quoted, I mean, we in China, not just us, my team, but okay, these are just examples of okay, international and local and the collaboration between okay, the international and the local in China, but they are by no means okay, representative enough. Just one example. So this is the project I'll be involved in. And then it's not just us, okay, questioning what we have been doing. And our presentation in 2020 is a response to the question raised by our European colleagues, actually. And then we sent our abstract entitled like what we can learn from COVID-19. These are the questions raised by okay, those scholars of ILAC. And I admire them very much, and I think they have done a fantastic job, but they still okay, have a critical reflection. So instead of okay, celebrating what they have achieved in 20 years, and they start okay, to ask questions, to do critical self-reflection. So are we systemizing knowledge where we can, or do we tend to reinvent the wheel? So it's all about, okay, what to do, where to go. And then we ask the questions about these. I like to ask these questions because they are so important to our decision about which approach to take, where we are heading for, where are we taking our student to. So like culture, whose culture? Is it plural? Is it singular? Language, is it English or Englishes? Communication, whose rules of communicating, communication, and all these, and what about the self-other relationship? And all these questions, and being human, what does it mean to be human? And that's, I think, learning to be human is the major task, the mission of education, of foreign language education. So with all these questions, I think it is, I'd really like to okay, propose and also advocate what okay, we have done here with the anthropocosmic approach to intercultural communication studies and practice, and also to ICC-oriented foreign language education. That's the content of the book. We worked together with Professor Jia Yixin, and I don't think we have time, and that's the imperative. And so that's the theory itself. I think it's a different theory, a systematic theory about intercultural communication, about intercultural education, and inspired by the Confucian spiritual humanism. So we do draw from the philosopher of Confucianism today, do we mean? So I don't think we have time for that. And in that book, or that theory of anthropocosmic approach to intercultural communication, a main concept is the Chinese concept of 人 as a cultural concept. It's about self-other relationships. And we believe that should be the core value of intercultural communication today, of the intercultural foreign language education as well. So I'll just run through this. So it's a different thinking about self-development, about learning to be human. And that's the concern of education, self-extension, integration with other, and this other at different levels of socialization, and the human community as a whole with the cosmos, other forms, modalities of being.
So that's okay. And another, the ethical principle, 人 or humanity or co-humanity as a common core value, and 树 empathy or reciprocity as the ethical principle. And the ethical principle, ethical dimension of ICC has been discussed by other scholars, but we like to draw insight from Confucianism, and believe this concern for both the self and other should be the ethical principle of intercultural communication, intercultural learning, and intercultural foreign language education. So such core value and such ethical principle will ensure that we can build a community together through communication. So I'd like to end. So with this approach, I think we will be taking new missions, the new perspective and the new approach. The title of the book is Experiencing Global Intercultural Communication, Preparing for the Community of Shared Future by Mankind and Global Citizenship. So I summarized some of the things, and that these will take me back to the questions I raised. And with this, two images, I think I can illustrate what we mean by anthropocosmic approach to intercultural communication and the foreign language education. So it's a different process, a different goal, and different process of self-development for the individual and for our students. So with that, I'd like to end, and I'm sorry for overrunning the time. Thank you, Dr. Yeah, and thank you. Thank you very much for your deep insight into where we are taking our students and what we want them to become through foreign language education. You wondered about the situation in Russia with the intercultural community competence. I should say that it has been for several decades now, it has been an integral and an essential part of language teaching. But as far as I know, so far, we don't have any contests or any, tests on intercultural communicative competence specifically, but it has been a part of language teaching for quite some years now. Thank you very much. Thank you. And we are moving on with our plenary session. And I'm glad to present Professor Andrew Moody, Professor of English at the University of Macau, the head of the English department at the University of Macau. The field of scientific interest of Professor Moody is social linguistics, and it's also world Englishes. Andrew is the editor of the journal English Today, published by Cambridge University Press, and his today's report is on accent acting, accounting for performance in pop culture and media Englishes. Andrew, I think you could share your presentation. You've got the chance to do so. How's the sound? Fine, totally okay. Sound is good? Great. Okay, then I will try to share the screen. You see my desktop? Yeah, we do. You do? Okay, okay. So sorry. Now I've prepared approximately 20 minutes. Is that okay? Fine. At this point, it's okay? Okay. Yes, sure. Great. All right, then thank you very much for the invitation. I wanted to thank the organizers for the invitation to speak today, and for Zoya, who was the first person who contacted me for this particular presentation. I appreciated Zoya's, Professor Proshina's introduction to pluricentricity
which I think is a kind of central concept in world Englishes, in sociolinguistics. And it really expresses a kind of unique feature of English. Not very many languages are pluricentric languages, at least not to the degree that English is. And what I'm going to be working with today is how norms start to become standards in languages, and how central that actually is in sociolinguistic inquiry. And at the end, I'll try to bring this back to some emphases about language teaching as well. Okay. Most of the work that I'm going to be showing today is related to two articles. This is an article in World Englishes that was published last year. And the other one is a book that's forthcoming on Cambridge University Press. Cambridge Elements is the type of article that it is. It's actually it's interesting. If you don't know what the Cambridge Elements series is, I would encourage you all to go and look at it and see what it has to offer in World Englishes. The framework of World Englishes I tried to use is one that I tried to emphasize the historical aspects. So when you look at these circles, the inner, outer, expanding circle, the inner circle was formed by a wave of colonialism, or actually multiple waves of colonialism, from the 1600s to the 1900s. The outer circle was formed by waves of a particular type of colonialism, trade and exploitation colonialism, mostly in the 19th and early 20th century. And the expanding circle has been formed by what we call globalization in the second half of the 20th century. And to me, this expresses fairly well how World Englishes works. But there's another way of looking at the way that the circles operate. Traditionally, that is to look at them in terms of status and multilingualism, and each circle then is unique as to whether English is an official or unofficial language, whether English is spoken monolingually or multilingually. But Katru also talks about standards, whether the variety within the circle is a norm-providing or norm-dependent variety. And he also brings up something called endonormativity and exonormativity. Now, this is fairly simple. It means that people in the inner circle are trying to sound like themselves. People in the expanding circle are exonormative. They're trying to sound like someone other than themselves. And the interesting thing really here is the outer circle, where people are doing both. They are both trying to sound like themselves and like somebody outside their region. And this leads to something called variety shifts. And the actual quote that Katru gives is that in regions using these varieties, there has been a conflict between linguistic norm and linguistic behavior. They are both endonormative and exonormative. These are the countries of the outer circle, places like India, the Philippines, Singapore, Malaysia. Sometimes Hong Kong is put into that group as well. So if we think of sociolinguistics as a theory of variety shifting, it's actually a pretty common way of thinking of sociolinguistics. There are lots of variety shifting is actually kind of central to sociolinguistic research. Dialectology came up with elaborate ways to try to avoid people from shifting. Sorry, I'd like to ask the moderator, can I quickly unshare my screen and share it one more time? I want to make sure that I clicked on the right button because I have video to play. I want to make sure that the video will work. Yeah. If that is convenient, if that is what you need to do, sure. Let me do it real quick. How do I do that? I'm still sharing, aren't I? No, you aren't. I'm not. Okay, share sound, optimize for video clip. I forgot to click on those two buttons when I shared. Oh. And in my experience, when you forget to click on those, it causes problems. All right, here we are. So dialectology tried to avoid variety shift. And
in sociolinguistics, Lebov actually focused on variety shift by looking at the contrast between careful speech and casual speech, or what he actually calls emphatic speech. And I like to show this this meme as a joke. Excuse me, where are the women's shoes? Excuse me. If you know Lebov's classic his classic study in the department stores, this was the question that he used to try to elicit casual speech the first time and emphatic speech the second time. But there are certain language ideologies that developed around this kind of methodology. So sociolinguistics developed a kind of bias against or in favor of casual speech, and careful speech was somehow or another seen as not what people wanted to study. So eventually the field developed, and standard languages became something that should not have been studied in sociolinguistics. Instead, vernaculars, which are the endonormative expression in language communities, began to take all of the attention from sociolinguists. But there's an interesting contrast that's going on here, that standard languages portray the authority of the speaker, and that vernaculars may not necessarily show authority, but instead express a kind of authenticity of the speaker. Lebov talks about this in terms of the observer's paradox, that we should try to find speech which is spontaneous and naturally occurring. He says that the aim of linguistic research is in the community to find out how people talk when they're not being systematically observed. Therefore, the gold standard of data became spontaneous conversation. But I think his point really was more not to reject non-spontaneous data, but to operationalize this kind of shifting between a voice of authority and a voice of authenticity, a voice of standard language and a voice of the local norms. In media languages and in popular culture, we see this quite often. If you think about standard languages, they're often used to project authority in texts, especially when they're used in popular culture. Other languages, though, and especially vernaculars, are used to project authenticity in these pop culture and media texts. And because there's differences between the three circles, the inner, outer, and the expanding circle, then the commitment to authority and authenticity across those three circles changes. Let me show you how it changes. So if we look at the expanding circle, generally speaking, authority is more important to speakers than authenticity. It's more important for them to sound like a native speaker of English than it is to sound like a speaker of the English variety that they speak. I'm going to illustrate this with a clip from a Japanese television show. The name of this television show is Eigo de Shabera Naito, Let's Speak English. And Eigo de Shabera Naito is kind of an interesting name by itself because it can mean two different things. It could mean we must speak English, or it could also mean the night of speaking English. It depends on how you interpret that, Naito, as what it should be. So this is a clip in which Miss Kudo here is going to talk about her English and how she prefers one type of pronunciation over another. But notice that she never kind of valorizes or values Japanese English or Japanese pronunciation of English. When you speak in English, are you speaking in American English, or like do you say, where's the loo? Use British English? I, of course, love both of language, but I prefer British to American. Really? English. Why is that? I like, if I say can't, it's too, なんていうのかな, strong for me. That's why I like to use I can't. 가서
It's a castle. Castle. But Castle. I would rather say like a castle. Really? Is it strange a little bit? It's okay by me. I mean, it's your English. You do speak English very well. It's false advertising. But people around me can speak English very well. Very well. 私がいつも周りに聞いてるから、自分が So, sorry, was that able to come through okay, the sound? In that? Absolutely. Okay, great. Then let's go on now. I'll show you a couple of another clip as well. In the inner circle, in media Englishes, I would say that because it follows internal norms, authenticity becomes often much more important than authority in media or in popular culture Englishes. And I'm not going to play a clip of Cardi B because I think here in 2017, people didn't necessarily know who she was, but now in 2022, everyone, 5 years late, more than 5 years after this particular article, everyone knows who Cardi B is and what she sounds like. But it was interesting in this particular New Yorker article, which was right around the time that this singer, this rap singer was becoming popular. It noted that she was somebody who was not interested in code switching. So the popular media has picked up on this term code switching, which I think what they're actually referring to is what I've described as variety shift, the shift between different varieties of English. So it's interesting that this becomes a kind of term in American popular culture. But her real value here is being expressed in her refusal to speak standard or to perform in standard English. Instead, what's being held up as important from her is her authenticity as an artist, because she's unwilling to go through this kind of code switching. I have my doubts about whether she does that, whether she code switches or not. I think she probably does, but it's interesting that people perceive it as valuable that she doesn't. So in the inner circle, authenticity is more important than authority. In the expanding circle, authority is more important than authenticity. And in the outer circle, where you have both internal and external norms at work, there's kind of an equal weight to authority and authenticity. Both of them get expressed in distinct ways. And to show you an example of this is a television show from Singapore called Girls Out Loud. And there's two hosts of the TV show, Rosalind, or Roz, as they call her for short, and Wendy. And you'll get to hear both both hosts introduce themselves. Actually, they speak two different Singaporean Englishes. The first one is going to speak what we usually call Singaporean English, which is an exonormative variety. It's largely based upon overseas norms, not Singaporean norms. And the other variety is Singlish, which the government has tried to ban in Singapore, or at least discourage the use of in Singapore. So you get to hear this being used by these two different hosts very clearly. My name is Roz and I'm a radio DJ. Now this is a really wicked job that I got because I get to play the music that I like and I get to talk to people too. The kids love me, but the parents, oh, they hate me. Oh, I get tons of hate mail from them. But maybe because I like to speak my mind, which always gets me into trouble. But that doesn't stop me though. That's how I am, you see. It's either I get to be myself or nothing at all.
Hi, my name is Wendy and I have the best job in the world. I'm a blogger. Silly people ask me if I mind having my privacy invaded. To have privacy, I don't care about privacy. I love the attention. I want to be famous and I want to be rich. I want to buy a big house with like a big pool, and I'll hire lots of those sexy golden bronze models to strut around the pool in their sexy underwear, and they'll be serving me and my girlfriends like martinis while we laze around in the pool. So let's get started. So if we were meeting in person, I would probably ask everyone now if one of those voices was easier to understand or more understandable than the other one. And usually people respond that the first speaker, Rosalind, is easier to understand, simply because that's a kind of exonormative variety of Singapore English, as opposed to the Singlish, the endonormative variety. But both of them are legitimate Singapore Englishes. And the fact that both of them are being included there is testimony to the fact that the television program wants to have both authority, a radio DJ, how much more authority can one have in language than a radio DJ, and authenticity, a blogger, how much more authentic can one be than to be a blogger. In sociolinguistic research, the so-called third wave variationist research has attempted to take into account this kind of performance aspect of linguistics. And there's an alternative approach to language and identity, suggests that identities are actually performed by speakers to project an identity that's appropriate to the communicative system. And linguistic performativity allows us to examine Englishes that are in this way quotative or sometimes mocking, things which are playful or artistic or part of media performances otherwise. So these kinds of things which are not really authentic, we can now examine in this kind of third wave variationist research. And one of the things that I find very interesting about looking at authenticity, especially, is that there are different types of authenticity. This is a book on authenticity in popular music, in which the author talks about three types of authenticity. Representational authenticity really isn't all that important, but cultural authenticity versus personal authenticity, in the form in which cultural authenticity relates to how a particular art form exists within the culture, as opposed to personal authenticity, which is the language that you actually grew up speaking as your first language, the variety of English that maybe defines you personally. Andrew, I'm sorry for interrupting you. Could you please switch on a different mode of demonstrating your presentation, because unfortunately our viewers cannot see the text. It's very, very small now. I've stopped sharing. Yeah, now share it again, and then make it full screen if it's possible. It's just that the viewers are asking you to do that. Oh, shoot. You know, I shared the wrong, maybe I was sharing the wrong desktop. I'm sorry. Mm-hmm. Is this better? Yeah, thank you so much. I'm sorry about that. I should have said that from the very beginning, but sorry, my fault. I think it selects one screen as the default, and, and I didn't check the other. I have two monitors here. I'm sorry about that. When there's a mismatch between these kinds of authenticities, cultural authenticity and personal authenticity, this is where you get forms of cultural appropriation, or as I think it probably should be called, as cultural misappropriation. And that includes also linguistic misappropriation. Now, I have a long study about the Beatles performing rhoticity, but I'm not actually going to present that because there's not enough time to do that. But essentially, the Beatles had acts of authenticity in two different forms: cultural authenticity, in which they could perform the language of rock and roll, which was American pronunciations, or personal authenticity, which was their own Liverpool dialect of English.
And of course, they also had acts of authority as well, where they were performing in standard British English. So we can go through Beatles songs and actually label specific performances as either culturally authentic or personally authentic or authoritative, an act of authority. Some of the implications of this for language teaching, I'd like to kind of review here in closing. So textbooks often present standard English as a monolithic and unfractured reality, but that is just an idealization, not actually how Englishes exist within communities. The World Englishes perspective, I think, offers some very powerful explanations for how Englishes are used in different English-using communities. But misunderstanding of the model can have some serious implications for how learners understand their own language ideologies. For example, one of the common misconceptions of the model is that the circles represent developmental tracks. I don't think that's actually what they mean. In other words, expanding circle varieties are not intended to one day become outer circle varieties. Outer circle varieties are not going to develop and become inner circle varieties and so on. So that kind of idea of development is a misnomer about the World English's approach that I think needs to be countered in language teaching. Also, we need to have a proper conceptualization for what Kotru calls sociolinguistic realities. For example, English can be found in almost every popular culture where the language is taught or used on a regular basis. And this seems to have developed, especially within the last 15 to 20 years worldwide, that English becomes a resource in popular culture. With respect to creative and artistic uses of language, English language professionals need to recognize that there are complex linguistic resources that will be used creatively and innovative and unexpected ways to express pluralistic identities of English users. And every use of language requires that a user has to choose between an act of authority or an act of authenticity. This may be as subtle as a choice of whether to say kasuru or kyasuru. Those are the two words that the Japanese woman was using. And we should also recognize that learners' agency to make these choices in shaping or projecting their own identities is a necessary choice between an act of authority or an act of authenticity in becoming meaningful to the speaker. All right, I've probably gone a little too long, but I want to thank the organizers. This was wonderful that I could join you all online. And I can't wait to be able to do this in person as long as the weather allows it. Andrew, thank you very much. We appreciate your time and your contribution. And thank you for the vivid and very convincing examples illustrating your points. Yeah, this was really lovely. Thank you very much. Дорогие коллеги, я перехожу на русский. Мы, к сожалению, немножко, да, видите, по времени отстаем. Но у нас следующий выступающий сегодня, я передаю слово с большим удовольствием Красных Виктории Владимировне. Виктория Владимировна, здравствуйте. Доктор филологических наук, профессор кафедры общей словесности филологического факультета МГУ имени Ломоносова. И тема выступления сегодня у Виктории Владимировны – проблема понимания текста, психолингвокультурологический подход. Спасибо большое, коллеги. Я попробую сейчас запустить демонстрацию. Надеюсь, что все будет хорошо. Видна демонстрация? Да, да, спасибо. И я прошу прощения, если у вас с левой стороны будут слайды. Я надеюсь, что это не очень будет мешать восприятию текста. Да? Во-первых, я хочу поблагодарить за то, что меня пригласили на вашу замечательную конференцию. Я с удовольствием прослушала доклады, которые были до меня, узнала много нового интересного и очень полезного. Но сейчас, с вашего позволения, я перехожу к собственному докладу.
о психологическом языке, о бессознательном языке, о соотношении сознания и бессознательного в языке в связи с языком и речевой деятельностью писали очень многие выдающиеся мыслители, и мыслители, философы, и мыслители языковеды. И первым, конечно, надо назвать, наверное, Иоганна Готфрида Гердера. Ну, а далее наше филологическое все, это, конечно, Гумбольдт, дальше, конечно, это Штейнталь, Сосюр. Из наших это, конечно, Сергей Игнатьевич Бернштейн, Иван Александрович Бурдон де Куртене, Николай Вячеславович Крышевский, Дмитрий Николаевич Овсянников-Куликовский, Александр Матвеевич Пешковский, Евгений Николаевич Поливанов, Потебня Александр Афанасьевич, Филипп Федорович Фортунатов, Алексей Александрович Шахматов, Лев Владимирович Щерба, Роман Осипович Капсон. То есть здесь можно список этих ведущих действительно мыслителей, совершенно замечательных и удивительных прошлого и настоящего, потому что они все равно с нами, их идеи живут среди нас. Можно перечислять, ну, не бесконечно, но, во всяком случае, ряд может быть продолжен, конечно. Проблема изучения психологического значения также имеет уже достаточно долгую историю. Она рассматривалась в трудах физиологов, ну, например, у Ивана Михайловича Сеченова. В трудах психологов это и Выгодский, Алексей Николаевич Леонтьев, Александр Романович Лурия, да, Рубинштейн, Сергей Леонидович и так далее. Так, Алексей Николаевич Леонтьев писал о двойной жизни значения слов. Ой, а почему у меня не переключается, но буду так. Так, вот. Да, все. Итак, Алексей Николаевич Леонтьев писал, что мы имеем, с одной стороны, независимое существование слов в социуме, с другой – значение как способы и механизмы осознания, выводящие нас на индивидуальный образ мира. И вот здесь, с моей точки зрения, явно прослеживается перекличка с взглядами Гумбольдта, который понимал язык как связующее звено между обществом и человеком, поскольку язык, с его точки зрения, есть и индивидуальное психическое, и общественное явление. Но возвращаемся к Алексею Николаевичу Леонтьеву. Он рассматривал значение как орудие, опосредующее мысль, и утверждал, что вне предметности индивидуального образа мира нет и не может быть значений. С точки зрения психологии, психологическая структура значения как единицы психического отражения человека представляет собой единство вербальных и невербальных компонентов, в данном случае курсив «мой». Причем последние могут быть дифференцированы на операциональные и предметные компоненты. В рамках психолингвистики Алексей Алексеевич Леонтьев значение как познавательную единицу, которая выводит на разнообразные формы хранения знаний об окружающем человека мире. Александра Александровна Залевская уточнила данное положение, отметив, что функционирование значения слова, во-первых, неразрывно связано с эмоционально-оценочным переживанием, в данном случае курсив самой Александры Александровны. Так вот, оно связано с эмоционально-оценочным переживанием отношения к этому знанию, а во-вторых, реализуется при взаимодействии различных уровней осознаваемости, то есть при важной роли выводного знания, которое не осознается, но так или иначе учитывается и может выводиться на табло сознания в случае необходимости. Слово трактуется как средство доступа к единой информационной базе человека. Слово высвечивает в индивидуальном образе мира некоторый объект, действие и так далее при обязательной включенности в некоторую ситуацию, при этом и объект и ситуация могут обернуться любой гранью при изначально подразумеваемой целостности и эмоционально-оценочной помеченности. Курсив «мой». Иначе говоря, понимание значения как процесса, восходящее к идеям Выгодского, предполагает установление соответствия между значением слова как коллективным достоянием, то есть социально признанным системным значением, индивидуальным образом мира, тем, что высвечивается на табло сознания, объектом, феноменом, который данным словом обозначается, ситуацией, в которой включен называемый объект, и эмоционально-оценочным переживанием всего вышеназванного активным и пристрастным субъектом. И вот в 70-е годы, в самом начале 70-х годов, впервые, по-моему, это было употреблен был этот термин в 1971 году, Алексей Алексеевич Леонтьев вводит понятие психологической структуры значения слова. И он ее понимает как ассоциативную структуру значения. При этом использовались тем же Алексеем Алексеевичем и другие термины, например, психологически релевантное значение, психологическое значение. В последнее время, в последние годы, ну, наверное, уже
больше 10 лет, так что это не совсем последние годы, уже можно говорить фактически о десятилетиях, развивая идеи Алексея Алексеевича Леонтьева, изучением вот этой всей структуры значения слова активно занимается школа Иосифа Абрамовича Стернина. Сам Иосиф Абрамович очень много об этом писал, они издавали даже психолингвистические словари и до сих пор издают. Но вот сегодня, когда Иосиф Абрамович, к сожалению, покинул нас и ушел в лучший из миров, этим продолжает заниматься его школа. И вот школа Стернина предпочитает как более удобный термин психолингвистическое значение слова, которое понимается как упорядоченное единство всех семантических компонентов, которые реально связаны с данной звуковой оболочкой в сознании носителя языка. Сам Иосиф Абрамович Стернин иногда использовал и термин психологически реальное значение слова. Мы же предлагаем при изучении структуры значения слова особое внимание уделять при общем понимании, да, что это некая вот эта вот ассоциативная структура значения. Все-таки особое внимание уделять актуальным для современного носителя языка, представителя культуры, архаическим слоям сознания и коннотативным, эмотивным аспектам значения. Последним огромное внимание уделяет совершенно замечательная исследователь Елена Юрьевна Мягкова, у которой есть очень много работ, посвященных именно эмоциональному компоненту значения слова. И с нашей точки зрения вот такой подход к изучению психоструктуры сознания может помочь уточнить и некоторым образом расширить классическое его понимание этого термина за счет более четкого выявления и описания как архаических слоев сознания, так и вот этой эмотивной составляющей. Понимание текста, в первую очередь, его эмоционально-чувственного фона, во многом обусловливается, как представляется, психологической структурой значения ключевых слов и наиболее важных текстовых элементов. В данном случае предлагается возможный метод комплексного психолингвокультурологического анализа текста, который предполагает вот такие следующие шаги. Первые три выведены вот на данном слайде. Да? Значит, первый шаг – это выявление единиц лингвокультуры, президентных феноменов, стереотипов, различных культуроносных единиц языка, например, фразеологизмов, еще Вероника Николаевна Телли писала, да, что фразеологизм – это наиболее культуроносные единицы языковой системы. Ну и, соответственно, стоящих за такими единицами функционально значимых для культуры смыслов. В данном случае нам, конечно, будет помогать и понятие культурной коннотации, введенное Вероникой Николаевной Телли, то есть интерпретация денотативного или образно мотивированного значения в категориях культуры. Второй шаг – это выявление базовых оппозиций. Начало изучению таковых заложила, вероятно, книга Иванова-Топорова 1965 года. Затем выявление базовых метафор, что это такое, скажу чуть позже, и основных глубинных метафор, которые представлены в тексте. Третий шаг – это определение ключевых слов. Ну, можно в данном случае опираться на методику, разработанную Леонидом Вольковичем Сахарным и Аллой Соломоновной Штерн. Следующий шаг предполагает выявление пересечений вот этих трех списков, которые у нас получатся на первых трех шагах. Да? И, соответственно, благодаря вот такому сопоставлению можно будет выявить некий ядерный список, в который будет входить то, что обнаружено будет на пересечении вот этих первых трех шагов, и периферийный список, периферийный для данного текста языковых единиц. Далее анализ, собственно, анализ всей структуры значения данных языковых единиц с учетом архаических слоев и эмоциональной составляющей. Далее полученные результаты, конечно, должны проверяться и уточняться путем анализа данных различных корпусов, в первую очередь, конечно, национальный корпус русского языка, но не только. И это позволит сделать выводы об актуальности тех или иных аспектов всей структуры значения в условиях реального функционирования единиц. Ну и, наконец, мы возвращаемся к исходному тексту, который мы анализируем, и проводим окончательный его анализ с учетом и на основе полученных данных. И вот сейчас я хочу показать, как может работать эта методика, но поскольку я ограничена все-таки жанром и объемом доклада, и временными границами, то я кратко покажу лишь некоторые аспекты анализа, и в качестве иллюстрации я выбрала вот такой текст, этой песни Вадима Егорова «Патриаршие пруды». Я его выбрала
пока я произношу еще какие-то слова, уважаемые коллеги, у вас есть возможность пробежать по тексту и освежить в памяти, если вы знаете эту песню, или же вот обратить внимание на какие-то, возможно, единицы, которые вас заинтересуют. Так вот, этот текст я выбрала потому, что он, с моей точки зрения, является максимально, едва ли не максимально культурно насыщенным. Здесь мы можем найти очень многие единицы, которые могут быть интересны для анализа. Итак, в данном тексте мы видим, что используются следующие единицы лингвокультуры. Это прецедентные феномены. Я, с вашего позволения, примеры не буду читать ради экономии времени. Это различные духи. Напомню, что духи – это представления о персонажах низшей мифологии. Различные стереотипы. Здесь стереотип не патриаршие пруды, а пруды, где утки около воды замерли, да, холодно и голодно, стареющий ноябрь рядышком, на скамеечку к бабушкам приду и так далее. В тексте отмечены также следующие базовые оппозиции культуры. Базовые оппозиции или базовые семантические противопоставления в данном случае понимаются вслед за Иваном Топоровым и школой Никиты Ильича Толстого. В частности, они прекрасно представлены, но у самого Никиты Ильича, у Светланы Михайловны Толстой и у Татьяны Владимировны Цивьян. Вот здесь, в принципе, мы можем увидеть эти базовые оппозиции, которые связаны с определенными кодами культуры. Оппозиция вверх-вниз и далеко-близко – это пространственный код культуры. Опять-таки, с вашего позволения, я не буду читать примеры, они есть на слайде. Далее здесь представлена базовая оппозиция свет-тьма. Это уже цветовой код культуры. Далее. Базовая оппозиция свой-чужой реализуется через оппозицию свое-чужое пространство. Ну, здесь уже понятно, да, ни русалок, ни наяд с одной стороны, и с другой стороны совершенно реально Козья Слобода, да, со своими контурами, хотя она и бывшая, но она вполне реальная. И вот через это мы выходим на оппозицию мир своих живых, мир чужих мертвых, что также поддерживается оппозициями свет-тьма с одной стороны, и сон-явь с другой стороны. Сразу скажу, что в этом тексте мне удалось выявить 5 переходов через границу свой-чужой, свое-чужое пространство. Кроме этого, обнаружены также базовые метафоры свет, тьма, свет, тьма и жидкость. Что такое базовая метафора? Очень коротко. Базовая метафора понимается как некая идея, идея в кавычках, конечно, имеющая архетипическую природу, которая лежит в основании оккультуривания мира человеком. Вот такие идеи, они часто нами не осознаются, но они прослеживаются в дальнейших метафорах, они прослеживаются в нашей повседневной речи до сих пор, хотя, еще повторяю, они имеют архаическую природу, то есть они надличностные, коллективно-родовые и так далее. Очень осторожную параллель, очень осторожную, с массой, конечно, оговорок, можно было бы, наверное, провести между вот такой базовой метафорой и тем, что в работе Лакофа и Джонсона «Metaphors We Live By» называется «concept». В русских переводах, как правило, вот этот концепт переводится как понятие или как концепт, хотя, с моей точки зрения, вот, может быть, я не права, английский меня поправит, но мне как раз кажется, что у Лакофа и Джонсона концепт скорее это идея, это один из возможных переводов данного слова на русский язык. И вот мне кажется, что концепт, о которых пишут Лакоф и Джонсон, это скорее вот те самые идеи, да, но только Лакоф и Джонсон их рассматривают скорее на синхронном уровне, а мы говорим о более древних представлениях, об архетипических представлениях. И вот здесь, с моей точки зрения, эти базовые метафоры, безусловно, присутствуют. И опять-таки, будучи ограниченной временными рамками, я покажу, как можно анализировать базовые метафоры на примере одной из них, на примере метафоры «жидкость». Конечно, это слово более позднее, но идея «жижи», извините, «жижа», «жидкий» – это очень старая даже единица языка. И почему я выбрала именно эту метафору? Потому что ее проще представить, она не такая сложная, как свет и тьма. Итак, вот эта базовая метафора «жидкость» реализуется через максимально культурно насыщенную единицу вода и частную рификацию пруды. Это природно-стихийный код.
Я сейчас все это постараюсь доказать на конкретных материалах. Анализ пси-структуры значения данных единиц «жидкость, вода и пруд» с учетом архаических слоев сознания по предполагаемой нами методике, но в данном случае мы остановимся в первую очередь именно вот на этом аспекте, да, архаические слои сознания, позволил сделать следующие выводы. Анализ этимологических и толковых словарей с целью выявления наиболее древних компонентов значения показал, что в русском языке сохранились рефлексы древнейших представлений о жидкости, как не твердой, то есть противопоставленной тверди, обладающей текучестью, как основным свойством, водянистой, связанной с водой субстанцией. Данные ассоциативных словарей демонстрируют, что в психолингвистическом значении или в пси-структуре значения жидкости существуют семьи, которые восходят к архетипическим представлениям и входят в архаические слои сознания. Это движущийся текучий, и связанный с водой. По данным практически всех словарей, лучшим, наиболее типичным воплощением данных представлений является именно вода, которая, кстати, по данным психолингвистов, в данном случае я опираюсь на работы Натальи Станиславовны Сергиевой и Натальи Владимировны Уфимцевой, вода входит в ядро языкового сознания. Этимологические словари, вот я опять возвращаюсь сейчас к этимологическим словарям, вот эти словари не дают толкования слова «вода», только отмечают, что оно является славянским по происхождению и известно в русском языке с XI века, образовано от той же славянской основы, что и слово «ведро». По данным толковых словарей, вот список словарей, которые подвергались анализу, в лексическое значение слова «воды» входит прозрачность. Начиная со словаря Дмитрия Николаевича Ушакова, первым значением дается бесцветная прозрачная жидкость. И практически все другие словари толковые, вплоть до совершенно современных, абсолютно современных, первым значением указывают прозрачность и движение. Опять-таки, да, природные объекты, извините, да, и движение. При этом следует отметить, что движение дается, ну, как бы через другие единицы, да, оно имплицитно присутствует, то есть оно дается через потоки, струи, волны, реки и так далее. В психолингвистическом значении, это уже на основе данных ассоциативных, выделяется также чистота. В толковых словарях чистота присутствует имплицитно, а вот как раз в ассоциативных экспериментах частота идет едва ли не первая. Вообще самая частотная реакция холодная, то, что вообще не отмечается ни в каких толковых словарях. Потом идет чистая. Прозрачность занимает, если верить ассоциативным экспериментам, а у меня нет повода в них сомневаться, это делали очень серьезные психолингвисты. Так вот, прозрачность занимает, соответственно, 3-ю, 5-ю, 9-ю позицию в зависимости от словаря. Отмечается также связь с природными явлениями и с движением. Помимо этого можно выделить и нефиксируемые. Вот что особенно интересно, выделяются нефиксируемые в толковых словарях семы. Связь с минимальным объемом капля, с жизнью. Пожалуйста, вынуждены вас прервать, у нас появился на экране черный квадрат на вашем экране. Так, понятно, сейчас спасибо, сейчас попробую. Вот так, убрался? Да, спасибо большое, Наталья Владимировна. У нас осталось 3 минуты. Да, хорошо, да, я сейчас очень быстро заканчиваю. Значит, соответственно, следует отметить, да, что вот здесь, что очень важно, изучение пси-структуры значения позволяет нам выявить то, что актуально для языкового сознания, но при этом не фиксируется в словарях. И вот на слайде не фиксируем в толковых словарях семы, связанные с водой. И тогда я, с вашего позволения, еще обращу внимание на то, что опять-таки не фиксируется в словарях. Вода – это скорее хорошо, чем плохо. Это очень важный момент. Возможно, конечно, вот эти вот плохие бедствия, плохо, это отмечено только в словарях 21 века, вероятно, связано с реальными какими-то событиями, паводками и так далее. Вода чистая, прозрачная, связана с жизнью, и вода, безусловно, ценность, она дороже золота. Очень коротко остановлюсь на слове пруд. Замечу только, что пруд, с одной стороны, это историческое значение по этимологическим словарям, стремительный поток, с другой стороны, пруд – это запруженное место. Как мы с вами понимаем, поток, напор, стремительный быстрый поток, это ушло, осталось только второе значение. И вот в толковых словарях, опять же,
дается пруд, как правило, искусственный, водоем с непроточной водой, ну, это нам значение хорошо знакомо. Что касается ассоциативного поля и пси-структуры значения, вот с чем ассоциируется пруд. Конечно, есть и чистота, но в большей степени присутствует, конечно, в гораздо большей степени грязь, запущенность. Он ассоциируется, кстати, третья по частоте позиция – это грязный, ассоциируется со стоячей водой, и только обратный словарь с прудом связывает, обратный словарь – это от стимула к реакции, связывает пруд с движением. На стимул река-речка были получены реакции пруд, и пруд связан с опасностью и даже смертью. В отличие от воды, пруд оценивается скорее негативно, нежели позитивно. И я не буду, конечно, зачитывать эти примеры, и не буду просить вас прочитать эти примеры, но для того, чтобы вы мне поверили, что вот эти структуры, компоненты структуры значения проходят в реальных, вот современных, абсолютно современных контекстах, вот это очень небольшая подборка контекстов из национального корпуса русского языка. И я уже перехожу к самому финалу. Итак, базовая метафора – жидкость, в основе которой лежит идея нетвердости, текучести и основным воплощением которой является вода, оказывается сопряженной с другой базовой метафорой движения и обладает теми же глубинными смыслами, что и последняя, то есть метафора вода. Так же, как движение – это жизнь, а неподвижность – смерть. Соответственно, проточная, прозрачная, чистая вода связана с жизнью, оценивается положительно, стоячая, неподвижная символизирует отсутствие движения и, следовательно, жизни. Пруд, ну и сюда же, конечно, болото, и это оценивается, безусловно, негативно. Если мы вернемся к тексту Егорова, то в этом тексте явно прослеживается совмещение, сопряжение, наложение двух миров. С одной стороны, это мир реальный, явь, мир своих, живых, где есть реальные бабушки, реальные утки, реальные пруды. Это стереотипный образ. Картинка, которая обусловлена с одной стороны и с другой стороны отражена в пси-структуре значения единиц. Итак, пересечение наложения миров вот этого реального и реального воображаемого. Воображаемый мир – это сон, мир чужих мертвых, это булгаковский мир с его бессмертными и во всех смыслах персонажами. И, кстати, у Булгакова не случайно первая встреча с Воланда проходит именно на патриарших. Это идея, которая была высказана в процессе личного общения Ирины Владимировны Захаренко. Поскольку мы знаем, да, что вот история этих прудов это очень интересна, там изначально было болото, потом там существует легенда о появлении среди пасущихся коз черного козла, понятно, какая там аналогия идет, потом это очищение места, соответственно, резиденции патриарха, патриарша Слобода и так далее, и так далее, и так далее. Вот зная все это, выводы, которые я сделала, казалось, они вполне очевидны. Зачем было огород городить? Зачем это все нужно было? Но с моей точки зрения, такого рода психолингвокультурологический анализ, с одной стороны, позволяет не просто высказать какие-то интуитивно-чувственные ощущения свои, но именно обосновать и объяснить их и различные аспекты восприятия текста. А с другой стороны, как мне кажется, этот анализ поможет нам открыть некоторые скрытые смыслы, важные для понимания. И мне представляется, что эта методика вполне может быть использована и оказаться полезной в иноязычной аудитории. Спасибо за внимание. Надеюсь, я не очень превысила время. Спасибо. Спасибо большое, Виктория Владимировна. Спасибо за возможность окунуться, погрузиться в родной язык, в родную культуру и за такой глубокий лингвистический анализ. Спасибо вам большое. Спасибо. Коллеги, у нас через 10 минут начинаются секционные заседания, но я вас прошу сейчас ни в коем случае не отключаться. Светлана Григорьевна, несмотря на все обстоятельства, решила к нам сегодня присоединиться, и я с удовольствием ей даю слово. Профессор, заслуженный профессор МГУ имени Ломоносова, президент факультета иностранных языков и регионоведения Светлана Григорьевна Терминасова. Спасибо большое. Мне очень стыдно, но я так хочу выступить, потому что я приготовилась, но долго колебалась. Я действительно, вот видите, говорю в нос, и вообще то, что называется, не первой свежести, но голова у меня работает, и я сейчас очень быстро вам скажу, про что я хотела бы сказать подробно, но у меня нет на это времени, но я все равно скажу начало, потому что это самое, мне кажется, важное. Я хочу сказать про образ и роль учителя. Вот есть учитель, ученик иностранных языков. Исключительно все будет про иностранные языки. И я хочу сказать, что я вообще увлеклась сейчас
традициями вот в преподавании. Вот какие в России традиции? Ну, одна самая всем хорошо известная, это то, что называлось в советское время преклонение перед Западом, что было очень полезно для изучения иностранных западных языков. Но я хочу сказать про другое. Вот еще есть одна интересная традиция. Это я только исхожу из того, что мешает изучить иностранные языки. Почему иностранный язык – это совершенно другая специальность. Это не то, что любой другой назовите. Я вам сразу объясню, если бы у меня было время, почему мы выбрали гораздо более трудный путь. Потому что язык, естественный человеческий язык, необъятен. Никто не обнимет необъятного, как известно из классики. Что он еще к тому же живой, он изменяется, только его выучишь, как иностранный. Я же сочувствую иностранцам. Он уже изменился, уже это значение изменилось и так далее, и так далее. И вот моя самая любимая тема, на которой я уже много написала и много говорила, это вот так называемое преклонение перед Западом в советское время, то есть увлечение иностранными языками и всем иностранным, но только западным. Очень грамотно было сформулировано. Восточными языками и восточной культурой никто не преклонялся, никто не изучал, а именно называлось официально преклонение перед Западом, и это, так сказать, не поощрялось. Вот я хотела сказать про другую традицию, которая тоже не способствует изучению иностранных языков, потому что наш предмет изучения, он уникальный. Он ни с каким другим предметом не сравним. Я понимаю, что химики, физики сейчас скажут, что химии тоже нет конца. С языком никто сравниться не может, потому что язык – это наше все, как Пушкин. Это все, понимаете, родной язык, иностранный язык – это все на свете. И он еще, если живой, то он непрерывно изменяется, ему нет конца. Поэтому, с одной стороны, мы счастливые люди, у нас всегда будет расти возможность изучать свой предмет дальше и так далее. С другой стороны, несчастные, потому что никто не обнимет необъятного. И никогда никто не может сказать, я знаю в совершенстве даже свой родной язык, не говоря уже об иностранном. Вот я хочу сказать, что вторая наша традиция, которая мешает изучению иностранных языков, исходя из того, что это заранее известно, что это невозможно, то надо максимально облегчать этот процесс и учителям, и изучающим иностранный язык. И я вот хотела с вами поделиться, почему я так настойчива, несмотря на то, что я вот уже в двоечницах, что я сначала сказала могу, потом не могу, а потом очень долго слушала про воду и пруд. Вот. А хочу сказать вам, что очень важно для нас, я нашла опять у нашего всего, у Пушкина, это отношение учителя и ученика в нашей сфере, в сфере изучения предмета, который заранее ясно, что он необъятен, что его выучить нельзя, что его никто не знает в совершенстве, ни носители, ни учителя, никто. Вот мы с вами замахнулись на невозможное. И, как всегда, наше все, Александр Сергеевич Пушкин. Я вот хочу поделиться с вами его описанием своей учительницы. Вот всем кажется, что мы Пушкина знаем наизусть. Мы его проходим в детском саду, в школе, в университете, по жизни. Мы знаем его всего. Вот я удивлюсь, если все, кто меня слушает, скажут, что они знают это стихотворение Пушкина, где он описал свою учительницу. Не кого другого, а вот свою первую учительницу, до лицея, до всего. Вот, совсем крошечные, вот сейчас скажу сколько, 5 строк, 6. Вот такие стихи. Портрет учителя, я бы сказала, во все времена. В начале жизни школу помню я. Там нас, детей беспечных, было много. И дальше идет портрет учительницы. Смиренная, одетая убого, но видом величавая жена над школою надзор хранила строго. Пушкин гений. Вот в этих 3 строчках образ любого учителя во все времена. Вы вдумайтесь. Смиренная. Вот она знала свое место, она учила Борчуков, понимаете, Пушкина учила. Это не лицей, это до лицея, это первая учительница. Одетая убого, бедная она, недооплаченная, понимаете, а учит Борчуков, богатых. Дальше ее портрет.
в 3 строчках. Смиренная, я уже сказала, знает свое место, учит Борчуков. Одетая убого, ну, бедная она, недооплаченная, зарплата у нее маленькая, понимаете? Но видом величавая жена, потому что у нее авторитет, она учит, она учительница. И учитель, значит, в сознании русской культуры это уважаемый человек. Потому что, несмотря на ее бедность, недооплаченность, переработанность, мне кажется, вы видите, на что я намекаю, на портрет учителя во все времена, понимаете? Вот. Это не я намекаю, это Пушкин сказал. Видом величавая, она осознает свою власть, свой авторитет, она делает самое великое дело, она учит людей языку. Понимаете, вот меня потрясло это, я хотела с вами поделиться. Несмотря на то, что я говорю в нос, если я закашляюсь, то будет очень плохо, я не смогу говорить вообще, но я жива, я читаю, пишу вполне успешно, и всем желаю здоровья. И хочу сказать, что мы с вами великие люди. Мы вот в точности по Пушкину. Недооплаченные, переработавшие, но счастливые, потому что делаем великое дело. Выключайте меня скорее, я сейчас заплачу. Спасибо, Светлана Григорьевна, за важную эту ноту. Вы совершенно правы. Все так и есть. Большое-большое вам спасибо, что нашли такие силы и время к нам присоединиться. Большое спасибо. А мы, коллеги, с вами завершаем пленарное заседание. Я всех благодарю за участие. И выступавших сегодня коллег, и коллег, слушавших по ту сторону экрана. И мы переходим дальше к секционным заседаниям, и надеюсь, что и дальше плодотворно, эффективно и успешно будем работать. Большое спасибо. Отсюда можно выходить. Всего доброго. Обязательно сегодня присоединяйтесь и к секционным заседаниям, круглым столам, и завтра к мастер-классам. Спасибо большое, коллеги. Всего доброго.